அறிவியல் பெருகும் இந்த அற்புதமான தருணத்தில் செயற்கை நுண்ணறிவு, உருவப்பதிப்பு, சாதனங்கள் மற்றும் நோயறிதல் மூலம் சுகாதாரத்தின் எதிர்காலத்தை வடிவமைத்தல் என்ற மையக்கருத்தில் நடைபெறும் மெட்நெக்ஸ்ட் 2025 2 நாள் தேசிய கருத்தரங்கிற்கு வருகை தந்துள்ள அனைவரையும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பொறியியல் கல்லூரியின் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் துறை சார்பாக மனதார வரவேற்கிறோம். To invoke the blessings of our campus deity, Lord Vijaya Ganapati, let us commence this inaugural function with a prayer song followed by Tamil Thai Varthu. I request everyone to kindly rise. मुदाकरातमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विलासितेव दैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्. நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்து எழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமிழே எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. May I request our esteemed guest to kindly come forward and grace this occasion. We shall now proceed to the ceremonial lighting of Kuthuvelakku, a symbol of wisdom and enlightenment. கருத்தரங்கின் நோக்கம் மற்றும் முக்கியத்துவத்தை பற்றி எடுத்துரைக்க மின்னணு மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் துறை தலைவரும் பேராசிரியருமான முனைவர் என். குமரதனன் அவர்களை மேடைக்கு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். மிக்க மகிழ்ச்சியுடனும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பொறியியல் கல்லூரியின் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொடர்பியல் பொறியியல் துறையின் சார்பாக மெட்நெக்ஸ்ட் 2025 என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் 2 நாள் மாநாட்டிற்கு உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். நம் கோரிக்கையை மறு சிந்தனையின்றி ஏற்று உடனடியாக சம்மதித்து தலைமை விருந்தினராக வந்திருக்கும் மருத்துவர் டாக்டர் எஸ். ஆறுமுகம் அவர்களை, இவ்விழாவிற்கு தலைமையேற்று வந்திருக்கும் முனைவர் டாக்டர் எஸ். கணேஷ் வைத்தியநாதன் அவர்களையும் பிற துறை தலைவர்களையும் பேராசிரியர்களையும் ஒருங்கிணைப்பாளர்களையும் மாணவ நண்பர்களையும் வரவேற்பதில் எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த மெட்நெக்ஸ்ட் 2025 மாநாடானது மருத்துவத்துறையில் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கும் ஒரு முக்கிய தளமாகும். மருத்துவத்துறையின் எதிர்காலத்தை
வடிவமைக்கும் ஒரு முக்கிய தளமாகும். செயற்கை நுண்ணறிவு, உருவப்பதிப்பு, சாதனங்கள் மற்றும் நோயறிதல் தொழில்நுட்பங்கள் ஆகியவை மருத்துவ சேவையில் புதிய பரிணாமங்களை உருவாக்குகிறது என்றால் அது மிகையல்ல. இவ்விழாவின் கருப்பொருள் தமிழின் ஞான களஞ்சியமான திருக்குறளின் ஒரு அடியை நினைவுபடுத்துகிறது. நோய் நாடி, நோய் முதல் நாடி, அது தணிக்கும் மருந்தே மாற்றல் அறிந்து செயல். இது நோயை ஆராய்ந்து அதன் மூல காரணத்தை கண்டறிந்து அதற்கேற்ப மருந்து வழங்க வேண்டும் என்பதை கூறும் குறளாகும். இன்று நாம் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் உருவப்பதிப்பு தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்தி நோயின் அடிப்படை காரணங்களை விரைவாகவும் துல்லியமாகவும் கண்டறிய முயற்சியில் ஈடுபடுகிறோம். இது தமிழின் பாரம்பரிய அறிவும் நவீன தொழில்நுட்பமும் இணையும் ஒரு அரிதான சந்திப்பாகும். இன்றைய தலைமை விருந்தினர் மருத்துவர் எஸ். ஆறுமுகம் அவர்கள் இயந்திர தொழில்நுட்பத்தின் வாயிலாக மூட்டு அறுவை சிகிச்சையில் துல்லியமாக சிகிச்சை அளிக்கும் ஒரு முன்னோடி ஆவார். அவருடைய நிபுணத்துவமும் அனுபவ பார்வையும் இந்த மெட்நெஸ்ட் 2025 மாநாட்டிற்கு ஒரு புதிய பரிமாணத்தை வழங்கும் என்பதில் நமக்கு மாற்று கருத்து அல்ல. இம்மாநாட்டின் மூலம் மாணவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள், தொழில்நுட்ப நிபுணர்கள் மற்றும் மருத்துவர்கள் ஒரே மேடையில் சந்தித்து தங்கள் அறிவு மற்றும் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு கிடைக்கிறது. இது ஒரு அறிவியல் பரிமாணத்தின் திருவிழா என்றே நாம் கூறலாம். இது நம் கல்லூரியின் பன்முகத் திறனையும் சமூக பங்களிப்பையும் வெளிப்படுத்துகிறது. இம்மாநாட்டை சிறப்பிக்க வந்துள்ள அனைத்து விருந்தினர்களையும், தங்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி பங்கேற்க வந்துள்ள அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். உங்கள் பங்களிப்பும் உற்சாகமும் இந்த மெட்நெஸ்ட் 2025 மாநாட்டை ஒரு மகத்தான வெற்றியாக மாற்றும் என்பதில் நான் உறுதியோடு நம்புகிறேன். மீண்டும் ஒரு முறை உங்கள் அனைவரையும் மனமார்ந்த மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, sir. I now invite Dr. D. Menaka, Associate Professor of ECE, to share the objective and significance of this conference. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்று எங்கள் மின்னணு மற்றும் தகவல் தொடர்பு பொறியியல் துறை சார்பாக AICTE வாணி திட்டத்தின் ஆதரவுடன் நடைபெறும் இருமொழி மாநாடு மெட்நெக்ஸ்ட் 2025 செயற்கை நுண்ணறிவு, உருவப்பதிப்பு, சாதனங்கள் மற்றும் நோயறிதல் மூலம் உடல் நலத்தின் எதிர்காலத்தை வடிவமைத்தல் நிகழ்ச்சிக்கு உரையாற்றுவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி கொள்கிறேன். மெட்நெக்ஸ்ட் மாநாட்டை சாத்தியமாக்கிய AICTEக்கும் எங்கள் கல்லூரி மேலாண்மை குழுவிற்கும் எப்பொழுதும் வழிகாட்டியாக இருக்கும் எங்கள் முதல்வர் முனைவர் எஸ். கணேஷ் வைத்தியநாதன் அவர்களுக்கும், தொடர்ந்து ஊக்கமளித்து வரும் எங்கள் துறை தலைவர் முனைவர் என். குமரதரன் அவர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த நிகழ்ச்சி அறிவை எல்லோருக்கும் எளிமையாக பரப்பி தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் சுகாதாரத்துறையில் புதிய பரிமாணங்களை உருவாக்கும் ஒரு முக்கியமான முயற்சியாக அமைகிறது. இது தேசிய கல்விக் கொள்கை 2020 முக்கிய அம்சமான உயர்கல்வியில் தாய்மொழியின் பயன்பாட்டை ஊக்குவிக்கும் நோக்கத்துடன் இணைந்துள்ளது. இது மாணவர்களின் கற்றல் திறனை மேம்படுத்தும் ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். இந்நிகழ்ச்சிக்கு வந்த ஆய்வுக் கட்டுரைகளில் 40 சிறந்த கட்டுரைகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது மருத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்பம் ஒருங்கிணையும் புதிய வாய்ப்புகளை ஆராயவும் அவற்றின் எதிர்கால திசைகளை பற்றி சிறப்பாக விவாதிக்கவும் ஒரு சிறந்த தளமாக விளங்குகிறது. இந்நிகழ்ச்சி 6 சுவாரஸ்யமான பிரிவுகளில் நடைபெறுகிறது. பிரிவு 1 ரொபாட்டிக்ஸ், தானியங்கி முறைமைகள் மற்றும் அறுவை சிகிச்சை AI. பிரிவு 2 மருத்துவ படமாக்கல் மற்றும் நோயறிதல் தொழில்நுட்பம். பிரிவு 3 அணிகலன்கள், IoT மற்றும் தொலைவழி சுகாதாரம். பிரிவு 4 3D அச்சிடுதல் மற்றும் மறு உற்பத்தி மருத்துவம். பிரிவு 5 உயிர் மின்னணுக்கள், புத்திசாலி உயிர்ம பொருட்கள் மற்றும் நரம்பியல் தொழில்நுட்பம். பிரிவு 6 சுகாதார பாதுகாப்பு மற்றும் புதுமையான தொழில்நுட்பங்கள். இந்த பிரிவுகள் அனைத்தும் சுகாதாரத்துறையில் செயற்கை நுண்ணறிவு மற்றும் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கத்தை ஆழமாக ஆராய்வதற்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆராய்ச்சியாளர்கள், தொழில் வல்லுநர்கள் மற்றும் மாணவர்கள் இணைந்து கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்ளவும் புதுமையான ஆய்வுகளை வெளிப்படுத்தவும் இந்நிகழ்ச்சி ஒரு சிறந்த வாய்ப்பாகும். இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்புரைகள் வழங்கும் முன்னுரை நிபுணர்கள். இந்த சபைக்கு முதலாவதாக நமக்கு சிறப்பு விருந்தினராக வந்திருக்கும் மருத்துவர் எஸ். ஆறுமுகம் அவர்கள்.
Orthopedic specialist, founder, Chennai Orthopedic Center, founder and member knee replacement surgery, Chennai. முனைவர் ஜெகதீஷ் ஏகே, ஹெட் R&D அடிஓ டயக்னோஸ்டிக்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை. திரு ஸ்ரீராம் பக்தன் அவர்கள் சீனியர் டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் மேனேஜர், விப்ரோ GE ஹெல்த் கேர். மருத்துவர் N ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள் டைரக்டர் கிரிட்டிக்கல் கேர் சர்வீசஸ், அப்பல்லோ மருத்துவமனை. முனைவர் N அருணாச்சலம் அவர்கள் பேராசிரியர், IIT மெட்ராஸ். முனைவர் D மேனகா இணை பேராசிரியர், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பொறியியல் கல்லூரி. டாக்டர் மோகன் நரசிம்மன் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர், மனநல மற்றும் போதை ஒழிப்பு திட்டம், சென்னை. அதேபோல் அமர்வுகளை வழிநடத்தும் அமர்வு தலைவர்கள் முனைவர் S பூங்குழலி பேராசிரியர், அண்ணா பல்கலைக்கழகம். முனைவர் SR மாலதி பேராசிரியர், எங்கள் ECE துறை SVCE. முனைவர் P விஜயலட்சுமி பேராசிரியர் மற்றும் தலைவர், SSN பொறியியல் கல்லூரி. திரு நித்தன் பாலாஜி ரவி அவர் எங்களோட அலுமினியும், ஹெட் R&D டெரால் ஹியூமன் சொல்யூஷன்ஸ் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை. முனைவர் அருளாளன் ராஜன் ஃபவுண்டர் அண்ட் டைரக்டர், வித்யகோஷா பிரைவேட் லிமிடெட், பெங்களூரு. திரு மதுசூதனன் கிருஷ்ணன், he is also our alumnus. I am proud to say both Nitin Balaji and Madhusudanan Krishnan are our proud alumnus from SVCE 2001 and 2009 batch. Head Data Science, Bristol Myers Squibb, Hyderabad. இவர்கள் அனைவருக்கும் எங்கள் கல்லூரியின் சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இவர்களின் பங்களிப்பு மாணவர்கள், ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பங்கேற்பாளர்களுக்கு ஊக்கமும் அறிவும் வழங்கும். இம்மாநாட்டின் மூலம் சுகாதாரத்துறையில் நவீன தொழில்நுட்பத்தின் வழியாக புதுமையான தீர்வுகளை உருவாக்கி சமூக நலனில் பங்களிக்க நாங்கள் அனைவரும் இணைந்து செயல்படுவோம் என்று உறுதி கொள்கிறோம். On behalf of our organizing team, I would like to thank my entire co-coordinators, though I am sitting here and standing. So the credit goes to the entire department as well as my co-coordinating team and the student volunteer team. Because as a coordinator, only I am standing in front. Beyond this, we have done so much work for the last 3 months. So the entire credit goes to them. So thank you all. Thanks for the opportunity given. Thank you, ma'am. We shall now proceed with the release of the conference souvenir and abstract book. நிகழ்ச்சியின் தலைமை பொறுப்பை ஏற்று நமக்கு வாழ்த்துரை வழங்க ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வர பொறியியல் கல்லூரியின் மதிப்புக்குரிய முதல்வர் முனைவர் எஸ் கணேஷ் வைத்தியநாதன் அவர்களை அழைக்கிறோம். Respected Chief Guest, Dr. Arumugam, orthopedic expert, respected Head of the Department, Professor Kumaradharan, the coordinator of this conference, Professor Menaka, Assistant HOD, Madam Malati, and all other HODs and other professors and my dear students, a very good morning to all of you. And I thank the Department for EC for giving me this wonderful opportunity to address you all during this conference. I think for our college, this conference is the first of its kind, the bilingual one.
though some other people have also got. Am I right? There are a couple of Vani conferences that have got sanctioned, but EC has taken the credit of organizing it for the first time. So, and as Menaka Madam rightly pointed out, there is a lot of work that has gone behind the scene. Okay, so we thank the organizers and all those who were involved in beautiful arrangements. Even the report has been done, very bulky report with a lot of meticulousness. They have compiled all the papers and put it there. So I'm quite sure that it is going to be a very, unique conference. So I have been asked to give an address. So I'll just touch upon maybe a little bit about the importance of why we need this kind of bilingual conference and what is the need for this theme that they have selected, the MedNext, in support of the latest technology towards healthcare. See, as Madam mentioned, I don't know how many of you, how much of energy you spent in keenly observing Menaka Madam speaking in Tamil, right? Because when we speak in English, because we are used to listening to many things in English, because English is the medium of instructions, whereas when she was speaking in Tamil, and especially HOD speaking in very pure Tamil, I've always admired this. Even some time back, somewhere you spoke in Tamil, I don't know where. I've always admired, Professor Kumaradharan's the way diction and other things. He is very clear in his diction, and even Menaka ma'am spoke well. But frankly speaking, for me, I had to put extra focus to listen to what she says and to grasp the words very clearly. I believe she was mentioning about the NEP 2020, am I right? Other than what is that in Tamil? Don't think that I am trying to pose as if I don't. My mother tongue is Tamil. But when she requested me to address the gathering in Tamil, I frankly said, sorry, I am adept in English. Okay, my mother tongue is Tamil, but I am good in English. I can speak Tamil colloquially. That won't be nice for a formal conference like this, right? It should be pure Tamil, like what both of them spoke. Very nice, very nice. So that way, I had actually, I had to spend more focus on listening to what she said and grasping it. Frankly speaking, I had to put a little more effort than what I would normally put when people, give their address in English. Because English, we feel, we take it for granted, the language. Whereas now she is speaking in Tamil, right? So I saw that naturally the focus is more on listening to what she says, whether all those new words that she is using, whether we are familiar with those words. That's what I asked her, if that NEP was referred to, right? In the Desiya Padathittama, whatever it is, right? If I had prepared, I would have used that phrase, but but I could find out, because she mentioned that one of the aspects of NEP 2020, okay, it is not a new education policy anymore, because 2020, 5 years old. So we will call it as National Education Policy of 2020, which is expected to bring in a lot of transformation in the country by 2035. 15 years timeline they have given. Okay, by 2035, they expect a lot of transformation. Madam said that according to NEP 2020, this kind of, they adopt how many language policy in the school? 3 language policy. One is English, another is Hindi. The third one is the language, the native mother tongue language. I tell you, what is the need? Of course, see, without understanding many things, people start criticizing. Why do you thrust Hindi? Hindi theriyadu poda, those kind of hashtags and all we put. Just for the fun of it, for the sake of it. Many people do it, probably because they are instigated by certain elements, whereas many other people join them just for sake of fun. Okay, for them joining a group and shouting is a fun, right? But I tell you what is the importance of this, right? You all know, even in my yesterday's class, I find many of the third year students of my class are present here. We were referring to the Nobel laureates, who have been declared for this year. I hope many of you are aware. One set of laureates was announced for the field of quantum computing, another for some biotechnology related, research.
in the field of biotechnology. Okay, I think there are some spaces here. Okay, now can any of you tell which country so far has the highest number of, has produced the highest number of, or the maximum number of Nobel laureates? Okay, not correct. Israel is different in a different way. That is, they are very innovative. I'm talking about the Nobel laureates. Exclude the USA, okay, because I'll tell you about USA also. USA is actually the highest with 424 Nobel laureates so far. But I won't take into account US at all, frankly speaking, because US is not a country by itself. The contributions to US is all done by the people from other countries, including our country. I'm quite sure Sir also would have contributed a lot to, their technology, whatever it is. No, all the experts from different parts of the world go and contribute to the development of the economy of US. So let's leave out US. Okay. Secondly, US is not the example that I am trying to take here, because basically they are English speaking, and all of us, we are not today, trying to focus on English. We are today trying to focus on the importance of other languages. So the highest number is, the next highest number, the second highest probably is Germany, with 115 Nobel laureates, followed by France with 77 Nobel laureates, followed by Sweden with 37 Nobel laureates, followed by Japan with 33 Nobel laureates. How many our country? India, 12. Okay, not a bad number, right? Because we are a land of intellectuals. Given an opportunity, given the environment, all of us will be Nobel laureates, no doubt about it. But for various reasons, no. Now, USA, as I mentioned, 424. But if you look at the scientists, the Nobel laureates in the US, and look at where they are born, nearly 75% of these Nobel laureates, so-called US, because they have taken the US citizenship, they are naturally called as US Nobel laureates. Okay? You will find more than 75% of them are again born from Europe, like Germany or Sweden or Spain or France or Italy or whatever. Now, what is the main thing you get from here? How many of you know what it takes to go to study in Europe, like Germany or France or Germany? Most of the engineers and technologists will prefer to go to Germany because they are very much advanced in technology, especially automation and electronics and all, very well. The professors there, even the top professor of Germany, will never speak in English. You have to learn German in order to go and sit in the class. Otherwise, you have to take the help of translator. I was really wondering, that the Google Translate is such a great tool for many of us to listen to, because it does real-time translation. Very, very useful and very, all the things, Google Lens and so many things, all are driven by AI and thanks to the real-time cloud technology. It works very well with very good accuracy. So if you go to Germany, professors speak in English. If you go to Japan, necessarily they speak only in Japanese. I tell you, they all know English, for your kind of information. It's not that they don't know English. But their preference to communicate is mostly in their native language. I myself attended a conference in University of British Columbia in Canada, where one Japanese scientist came, presented his paper. The whole of his analysis was in Japanese. We could not understand anything. We could see only the numbers in the tables. But when we asked him, sir, what is this? What is this first column? What is this? What is this graph? Then he was willing to explain. But otherwise, he did not have the slightest hesitation of helping the people even. Because for him, he felt that his thought process is foolproof only if he speaks in his native language. Please remember, that is the ultimate aim. That is why this NEP also says education has to be in what? But what we do after 11th and 12th, we go and take French, we go and take, see, nothing wrong in learning German then. Provided you are very focused and you are going to go and learn their automation, it's well and good. But we don't want to learn Hindi, or we don't want to learn even Tamil. We want to learn only German and French. Is it not? Many of you, I'm quite sure you would have chosen French for scoring full marks. Is it not? Anyway, leave it out. So why I'm saying this is, thought process is more aided only in our own language. நீங்கள் உங்களுக்குள்ளேயே பேசிக்கிறீங்கல்ல,
How many of you speak to yourself? When this fellow will stop now? இப்போ அது மனசில் ஓடிட்டு இருக்கும். பட் இதை இங்கிலீஷ்லேயே கேட்குறீங்க உங்ககிட்டயே, when this fellow will stop? எப்போ இந்த ஆள் நிறுத்த போகிறான்? அப்படி தானே வருது மைண்டில். How many of you can tell? Frankly, be very frank. What is your thought process? Is this happening in your own mother tongue? If you are a Telugu guy, then you will think, what do you call, say the same thing in Telugu, right? Eppudi vaadu what? Going to stop the thing. Whatever it is, right? So please remember, we speak to ourselves, right? The thought process is always in what? One's mother tongue. Yes or no, guys? I want to know because it's all still heads. Yes, right? It's certainly not in other languages. Other languages are meant for communication. See, I am fairly good in English to communicate with the formal audience. But even if you look at my thought process, when I think about something, I always think in Tamil. That's my mother tongue, because that is how the thought process is. I hope doctor will agree with me. That is how for all of us it is. Okay, provided you are good at the mother tongue. See, for some people who are speaking only in English at home with parents, maybe the thought process may be in English. I am not saying that. But if you are having a proper mother tongue and if you are using it all along, then the thought process is always in. Now this thought process is what is responsible for research and what? Innovation. See, there are two aspects. One is communication, which I am doing right now. Another is research and innovation. Research and innovation will be aided only by what? The internal thought process, which is again supported by the native language only. You go and next time when you think about something, you see what makes you think, in which aspect. இது என்ன ஜாஸ்தியாக இருக்குது, இது கம்மியாகுது, இது ஏன் இப்படி பண்ணுறேன், நான் இப்படி பண்ணலாமா? All these, kind of interrogations, they happen only in the native language. Whereas to express that, it may be difficult for us. When we come to a formal audience, we don't use Tamil. In fact, I find it difficult. I cannot speak a good Tamil. But it certainly, I use my own language. Why I am saying this is, research and innovation is honed. That's what all the statistics indicate. You see, Japanese use in Japan they use Japanese. In German, you see, French, 77 Nobel laureates. Not only that, Subhashini Madam started to tell about the countries which are good in IPRs, that is innovation. Which is the foremost country, which has the highest value of IPRs around the world? China. Israel is also one among them, because they are intellectually the Jews or mother tongue. Christians will be able to tell Hebrew. Okay, so China, the highest IPRs, highest value. See, the value changes, okay, because of the the value of the currency and other things. Leave it out. But I am telling you the most innovative thing. If you will find the top 10, again US will find a place there, but let's not take into account the US, because US is a mix of what? Everything. US is not separately. I won't call United States. Even if you go to the US list, you will find a lot of UK guys are there, a lot of Indians are there, Chinese are there. So let's exclude US. If you leave out US and see the rest, you will find all these the countries which have innovation, which have research, okay, they are all mostly aided. All those scientists are aided because they use that. It's a fact still. Even in 2025, no one gets carried away by English. Please remember that. Don't think that you will be thought as a big person if you speak only in hi-fi English and with a very good American accent. Nothing of that sort. The Japanese guy whom I referred to speaks in pure Japanese. None of us understood, but he was not bothered. His aim was to record that whatever he wanted to convey, because he was adept in his language. He wanted to, just say what is in his mind. He was not, you should be good at Japanese in case you wish to know about his research. That is the aim. Otherwise, see, he comes to not, simply teach, right? He comes to talk about his research. If you want to use Google Translate or something later, or read his paper with a translator and understand it. Why I am saying this is what is the strength of the native language. Now coming over to the theme, right?
I think there is already an expert here. Sir says that he has done the maximum number of robotic surgeries related to orthopedics. So I don't have much to tell because I am not a doctor. But I can only tell you that this is the need of the hour. Everywhere, I think your theme is covering right from AI to, imaging to devices to diagnostics, right? All these things are certainly contributed by the field of electronics, right? Because I always tell my students that without electronics, right, being there, I don't think we can even talk about AI. There should be a AI chip which runs all the so-called sophisticated algorithms, right? Nowadays, dedicated hardware is being developed, right? High-speed processors, high-speed computing units, they are all very much essential, without which all these things are possible? Certainly not. Is it not? So, and not only that, the field itself is undergoing a tremendous transformation. See, for your kind information, I know now a couple of my own set of doctors who generally I consult for my people at home. Many of them now opt to, consult using telemedicine. They have become so tech savvy. The doctors like to use lot of gadgets. You won't believe, one such family doctor, when we went very recently, he put the electrodes. I said that I have got some kind of, I don't know, post-COVID, the breathing has become very hard. Then you won't believe, he just put some electrodes and I was waiting. The doctor was also speaking over phone to someone. Within 5 minutes he told, sir, onnume illa sir, neenga nalla exercise pannunga sari aidum. Sir, doctor, neenga innum edukave illaiye doctor, test edukaliye ella idu thana pottinga. No, all your electrodes have got transmitters. I already got my data. You see this. He is showing in his mobile phone itself, while he was speaking, I believe the data got logged. He opened an app which logs this data and shows it. Then I asked, sir, enna doctor idu? See, we don't easily believe, right? We immediately tell, nambara madri illaiye idu. Edo summa fancy app irukum, because anyone can draw a graph, right? Whether that graph is really mine, whether this data has come from my sensor or electrodes. When we told that, what did he tell, he said, don't worry, I'll send it through WhatsApp. You can go home, analyze it fully. Neenga poi paarenga, ungalku venana thirupi vaanga, we will do a couple of tests. So this is the kind of, I was amazed to see, implantable diabetic sensors, right, with so many people having that. I believe even some of us, not me fortunately yet, are having that. With that they get the data in the phone, right? Robotic surgery, telemedicine, remote treatment across the villages, drone based delivery of drugs, all these things are now happening, right? So we have chosen this theme for this conference, which is a very good one, which is very revolutionary, and I'm quite sure that EC is the right discipline which can talk about this, because everything is given as a support, right? Of course, AI and other things are important, no doubt, but without the base, right, all these things will not be there. So I'm quite thankful to the EC department for a very brainstorming. I'm quite sure a lot of brainstorming would have happened within the department, and they have arrived at this, and thanks to the coordinator, she was able to successfully get this funding. And so we will also thank AICTE for giving this funding to organize it under the Vani scheme. So I'm quite sure that two purposes are solved, or we are able to achieve with this conference. One is to aid better learning by using the language, okay, as a medium of communication, the native language as a medium of communication. Please be confident that don't try to get carried away. Though as I mentioned, I put a bit more focus to attend, but the same focus, if you continue to put, you will be able to learn many things. I don't know, are the papers also being presented in Tamil? Oh, that's wonderful, 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 good, good. I really congratulate those people who have brought out their papers in Tamil with so much of confidence in the language.
See, remember, Indian languages have got more power than English. As I used to tell that in Sanskrit, there are more than 1,000 words to describe water. Because water sourced from various places, right, having different characteristics. To describe each of them on the basis of the physical characteristics, the place from where it is sourced, there is a different term. So Indian languages are very powerful, including our Tamil, right? So I'm quite sure that with this language part, the learning is certainly going to be more effective, and the theme chosen, I think our Professor Pungurili Madam has come. She is also one of my good friends and well-wisher to our college. And one last thing before I conclude is, I find that all the people who have been in the teams, various teams like technical team and others, everyone is in some way or other associated with SVCE. Madam was mentioning about the two alumni, Madhu and Nitin. Right, Madhu and Nitin, they are our students. Not only that, Pungurili Madam is well known, and Madam is from Anna University, so she has been a part of many committees. She used to come here very often. Not only that, various others, even the other professors who are right now working in other colleges have also been at some time a part of this team here. So very much, we are very much thankful to all of them for, remembering their association with SVC and coming forward to be a part of this great conference. I'm quite sure that this conference is going to give you a lot of learning, okay, in the field of healthcare. So with this, I conclude my speech. I once again thank the chief guest, Dr. Armugam, for coming all the way despite his busy schedule, and I request all the students and other participants to please interact, preferably in Tamil, okay, so that we will be able to get some more learning. Whether this is going to aid the research or not, let us augment our vocabulary in Tamil and get more information. Learning never, it is never, we cannot say any learning happening anytime is not useful to us. Okay, with these few words, I once again thank the organizers for this wonderful opportunity. I thank you all for patiently listening to whatever I said. Thank you so much. நன்றி ஐயா. சிறப்பு விருந்தினரை அறிமுகம் செய்ய உதவி பேராசிரியரான திருமதி எல் அஞ்சு அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். குட் மார்னிங் ஆல். டாக்டர் எஸ் ஆறுமுகம் அவர்கள் 25 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அனுபவமுள்ள ஒரு முன்னணி எலும்பியல் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் ஆவார். அவர் சென்னை ஆர்த்தோவின் நிறுவனர் மற்றும் இந்தியாவில் ரோபோ முழங்கால் மாற்று அறுவை சிகிச்சைகளில் ஒரு முன்னோடியும் ஆவார். 600 ரோபோ முழங்கால் அறுவை சிகிச்சைகள் உட்பட 15,000க்கும் மேற்பட்ட அறுவை சிகிச்சைகள் மற்றும் 6,000 மூட்டு மாற்றீடுகள் செய்துள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவில் மேம்பட்ட மூட்டு மாற்று நுட்பங்களில் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட டாக்டர் ஆறுமுகம் நோயாளிகளுக்கு இயக்கம் மீண்டும் பெறவும் வலியில்லாத வாழ்க்கையை வாழவும் உதவுவதற்காக தனது வாழ்க்கையை அர்ப்பணித்துள்ளார். அவரது நோக்கம் இயக்கம்தான் வாழ்க்கை என்பதாகும். ஆர்த்ரைட்டிஸ் குறித்த விழிப்புணர்வை பரப்புவதையும் அதிநவீன நோயாளியை மையமாக கொண்ட பராமரிப்பை வழங்குவதையும் கொள்கையாக கொண்டுள்ளார். பிரசாந்த் சூப்பர் ஸ்பெஷாலிட்டி மருத்துவமனை மற்றும் சென்னையில் உள்ள பிற முன்னணி மருத்துவமனைகளில் அவர் பணியாற்றுகிறார். மேலும் உலகளாவிய கல்வியாளர் மற்றும் பேச்சாளர் ஆவார். அவர் அடுத்த தலைமுறை எலும்பியல் நிபுணர்களை உலகளவில் வளர்வதற்கு ஊக்கப்படுத்துகிறார். AICTE வாணியின் மூலம் நிதியளிக்கப்பட்ட சுகாதார மற்றும் மருத்துவ தொழில்நுட்பங்கள் குறித்த 2 நாள் இருமொழி கருத்தரங்கு MedNext 2025 தொடங்கி வைக்க டாக்டர் ஆறுமுகம் அவர்கள் வருகை புரிந்ததற்கு நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம். It's now time for the inaugural address. We are deeply honored to have with us Dr. Arumugam S., orthopedic expertise, founder of Chennai Ortho, member of Orthoplasty, a global mentor and speaker, who will deliver his special address on robotic surgical precision. Sir, we are eagerly looking forward for your insights. Okay, good morning everybody. First of all, I would like to thank the organizers for having me here, and I thank Dr. Ganesh for giving us an intro into what is going to happen tonight. நான் ஸ்கூலிங் பண்ணது கொஞ்ச நாள் பத்மஸ்ரீ சாத்ரியில் இருந்தேன். அதுக்கப்புறமா பாம்பே போயிட்டேன். அதனால்
My Tamil is not very good, although பேர் ஆறுமுகம், mother tongue Tamil. I'm not very proud of saying it, but Tamil பேசுவேன். ஆனால் செந்தமிழ் இப்போ இவங்கெல்லாம் பேசின மாதிரி கண்டிப்பாக முடியாது. எஸ்பெஷலி ஹெச்ஓடி சார் பேசின மாதிரி கண்டிப்பாக முடியாது. அண்ட் I will try to communicate in both languages, and if you want to ask any questions, you feel free to stop me and question me anytime you want to. It's not a lecture per se, but I'm just going to give you an insight so as to how you can look at life and sort of channel yourself properly for your future. So என் பேர் டாக்டர் எஸ் ஆறுமுகம். என்னை பற்றி தமிழில் இவ்வளோ அழகாக இது வரைக்கும் யாரும் சொன்னதில்லை, இதுதான் முதல் வாட்டி. So thank you for that. And SVCE is long connected with me because என்னோட nephews ரெண்டு பேர் இங்கே படித்தாங்க. They are alumni of this college, and ரெண்டு பேருமே நல்லா settled. One is in the Middle East and the other one is in the US. So they are all happily settled and doing very well for themselves. One of my close nephews has got a second child very recently, and he's got a very nice cute family. And அஃப்கோர்ஸ் ஃபவுண்டேஷன் இங்கேருந்து தான் வந்தது. ஸோ அதனால் இந்த ஃபவுண்டேஷன் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஆக்கிக்கோங்க. அதுக்கு தான் இது மாதிரியான கான்ஃபரன்சஸ். இது நீங்கள் டெய்லி அட்டென்ட் பண்ணுற கிளாஸை தவிர ஒரு உலகம் வெளியில் இருக்குது. நீங்கள் எதுக்கு டெய்லி இங்கே படிக்கிறீங்க, அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு ஒரு sort of a ray of hope after you finish your course. என்ன பண்ண போகிறோன்னே தெரியாமல் உட்காந்துட்ருக்கீங்க. முடிக்க போகிறீங்க, சில பேர் 3rd yearsன்னு சொன்னாங்க, நெக்ஸ்ட் இயர் முடிக்க போகிறீங்க. முடிச்சுட்டு வெளியில் போனதும் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்னு நிறைய பேர் மனசில் கேள்விகள் இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் கோயிங் டு த்ரோ அ லிட்டில் பிட் ஆஃப் லைட் தட் there are so many options and you can look into life in different ways. ஸோ இது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. இட் ஷுட் நாட் பி எ முண்டேன் லைஃப் வேரின் நீங்கள் இப்போது படித்தாச்சு, இன்ஜினியரிங் முடித்தாச்சு, உடனே அடுத்த ஜேஇ பண்ணுங்கள், உங்களோட குழந்தைங்களை திருப்பி இன்ஜினியர் ஆக்குங்க. அது மாதிரி இட் ஷுட் நாட் பி எ விஷியஸ் சைக்கிள். நானும் என் பொண்ணுங்க, எனக்கு 2 பொண்ணுங்க, 2 பேர்கிட்டையும் சொன்னேன், நீங்கள் மெடிசன் தான் படிக்கணும், நீட் கிராக் பண்ணணும், பிஜி பண்ணணும், இது புஷ் பண்ணுறது நான் கிடையாது. ஸோ உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ பண்ணுங்கன்னு தான் சொல்லியிருந்தேன். என் பெரிய பொண்ணு நான் சொன்னதை கேட்டா, இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் வரல. ஷீ இஸ் அ தியேட்டர் ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் ஷீ இஸ் இன் லண்டன் அண்ட் வெரி ஹாப்பி. ஸோ அவள் ப்ளேஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கா, ஆன் ஸ்டேஜ் ப்ளேஸ் பர்ஃபார்மன்ஸஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கா, அண்ட் ஷீ இஸ் வெரி ஹாப்பி அபவுட் இட். என் சின்ன பொண்ணு என்னை பார்த்து என்னமோ இன்ஸ்பயர் ஆகிட்டா. ஸோ அவள் ஆர்த்தோபெடிஷியன் தான் ஆக போகிறேன்னு சொல்லிட்டு இப்போ மெடிக்கல் காலேஜில் 3rd year பண்ணிகிட்ருக்கா, அண்ட் ஷீ இஸ் ஹாப்பி வித் இட் அஸ் வெல். ஸோ அதனால் நீங்கள் உங்களோட குழந்தைங்கள கண்டிப்பாக இது தான் பண்ணணும்னு ஒரு டைரெக்ஷன் கொடுக்காதீங்க. அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்குன்னு பாருங்கள். சில பேர் நல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்மேனாக இருப்பாங்க, சில பேருக்கு வேறு எதுலையாவது இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், சில பேர் நல்லா பெயிண்ட் பண்ணுவாங்க, ட்ரா பண்ணுவாங்க. There are so many things in this world other than just what you have been doing. So think out of the box. இப்போ நீங்களும் படிக்கிறீங்க, எல்லோரும் இன்ஜினியர் ஆக போகிறீங்க, அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்கன்றதை யோசிங்க. ஜாப் இவங்க நல்ல சேலரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு இனிஷியலாக அந்த சேலரி பார்த்துட்டுலாம் ஓடாதீங்க. மணி வில் கம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் யூ ஷுட் கெயின் இனஃப் ஆஃப் நாலேஜ் அண்ட் நீங்கள் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும். அப்போ அவங்க உங்கள் பின்னாடி ஓடி வருவாங்க, நீங்கள் என்ன கேட்குறீங்களோ தரோன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அது மாதிரி யூ மேக் யூர் செல்ஃப் ஸ்மார்ட் அண்ட் யூ மேக் யூர் செல்ஃப் இன்வென்சிபிள். அதாவது உங்களோட தேவை அவங்களுக்கு தேவைன்றதை காமிங்க. ஸோ நீங்கள் இருந்தால் தான் அவங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன் ஓடுன்றதை காமிங்க. இப்போ டீச்சர்ஸ் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க, அவங்க இல்லாமல் இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டே இருக்காதுன்றதை காமிச்சதுனால அவங்க இங்கே உட்காந்துட்டு இருக்கிறாங்க. ஸோ அது மாதிரி ப்ரூவ் யுவர் செல்ஃப், கெயின் நாலேஜ் and use that knowledge to educate others later on. So don't get into the vicious cycle where you are not going to grow. சும்மா இது அவங்க சொன்னாங்க, பண்ணோம், போனோம், நாங்களும் இருந்தோம், வாழ்ந்தோம், போனோம்னு இருக்கக்கூடாது. இருந்து சாதிச்சுட்டு தான் வெளியில் போனோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் மீ. சென்னை ஆர்த்தோ இஸ் மைண்ட். அண்ட் என்னோட லோகோ அழகாக தமிழில் சொன்னாங்க, எனக்கு திருப்பி தமிழில் சொல்ல வராது. மூவ்மெண்ட் இஸ் லைஃப் இஸ் மை டேக்லைன். ஸோ இது எல்லாருக்கும் பொருந்தும். ஸோ இங்கே இருக்க யங்ஸ்டர்ஸ், நீங்கள் எல்லோரும் படிக்கிறீங்க, காலேஜுக்கு வரீங்க, ஆனால் எத்தனை பேர் ஸ்கூலில் நல்லா விளையாடிட்டு இருந்தவங்க இப்போ விளையாடுறீங்க? ரொம்ப கம்மி. ஸோ அதனால் எல்லோரும் தயவு செய்து one thing you all have to remember is your body is one thing that is going to be with you till the end of your life. நீங்கள் உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் உங்களோட கூட இருக்க போகிறது வேறு யாருமே கிடையாது, உங்கள் உடல் மட்டும்தான். அதை பராமரிக்கணும். ஸோ என்கிட்டக்க இப்போல்லாம் 50 வயசு 60 வயசில் நடக்க முடியாமல் வராங்க. அந்த ஸ்டேஜ்லலாம் நீங்கள் போகக்கூடாதுன்னா யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் டூயிங் யுவர் எக்ஸசைசஸ் நவ்.
நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காலேஜுக்கு வந்து உங்கள் மூளையை வளர்க்குறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்கள் உடலுக்கும் நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுத்து எக்ஸசைஸ்லாம் ரெகுலராக பண்ணணும். பண்ணிங்கன்னா உங்கள் உடலும் நல்லா இருக்கும், உங்களோட மூளையும் நல்லா வளரும், உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு பாசிட்டிவ் ஆரா கொடுப்பீங்க. அண்ட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி ஹெல்ப்ஃபுல். அண்ட் நீங்கள் சொல்கிறீங்கல்ல இந்த கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸ்லலாம் அவங்க பாசிட்டிவ் ஆரா பார்த்தாலே உங்களை தூக்கிட்டு போகணுன்னு தான் யோசிக்கணும். ஸோ அது மாதிரி இருக்கணும். உங்களோட பாடி லாங்குவேஜ் ஷுட் பி பாசிட்டிவ். நின்னீங்கன்னா அங்கே பாரு எப்படி நிற்கிறான் அவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திமிராக நிற்கிறது வில் கம் ஒன்லி இஃப் யூ ஆர் ஃபிசிக்கலி ஃபிட். ஸோ அந்த ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ்க்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க. கொஞ்ச நேரம் அட்லீஸ்ட் ஒரு ½ அன் ஹவர் 1 hour விளையாடுங்க, ஜிம் போங்க, சுற்றி அத்தனை ஜிம்ஸ் இருக்குது, கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. நான் வந்து இந்த மூவ்மெண்ட் இஸ் லைஃப், ஐ டேக் இட் எவ்ரிவேர் வித் மீ, wherever I go. I try to educate as many people as possible. Even seniors, professors and principal and all, they also have to exercise and not to be leading a very sedentary life. Teachers பேசிகிட்டு இருந்தப்போ சொன்னேன், they are all the most prone for arthritis because of their work pattern. ஸோ எங்கிட்டக்க வந்து ஸ்கூல் டீச்சர்ஸாக சரி, என் பொண்ணுங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்த பத்மாசேஷாத்ரியில் இருக்க எல்லா டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரு 50% எல்லாரும் எங்கிட்ட வந்து மூட்டு மாற்றிட்டு போயாச்சு. ஸோ they are very prone for arthritis because of climbing stairs and standing in class. நின்றுட்டே தான் கிளாஸ் எடுக்கணும். ஸோ அதெல்லாம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு டைமும் கிடையாது. they have to take care of the family in the morning, come to school, finish school, go back family. So they are all running. But அவங்க வந்து அவங்களோட உடலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்காததுனால மூட்டு தேய்மானம் வருது. ஸோ அந்த ஸ்டேஜுக்கு நீங்கள் போயிடாதீங்க. ஏன்னா நீங்கள்லாம் வந்து பாதி பேர் ஐடி ஆர் இசிஇ, you're going to be sitting in front of the computer. ஸோ நீங்கள் வந்து 8 மணி நேரம் 10 மணி நேரம் கம்ப்யூட்டர் முன்னாடி உட்காடுறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் 1 மணி நேரம் நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணி அந்த 8 மணி நேரம் நீங்கள் செடென்ட்ரியாக இருக்கிற டைமை வந்து you compensated by that 1 hour of exercise. என் schedule வந்து is crazy. I start working at around 6 o'clock. I'm out of the house. 6:30 I start my first surgery. I finish my surgeries by around 11 o'clock. ஒரு நாளைக்கு 5 அல்லது 6 மூட்டு மாற்றுவேன் நான். அது போக பேஷண்ட்ஸ் பார்ப்பேன். ஸோ I am working from 6 in the morning till around 9 in the night. But I make sure I go and hit the gym at least 3 times a week. இப்போ கடைசி 2 மாசமா போல because my schedule is very crazy. But I will be starting maybe from today because I have taken my day off. I'll be going to the gym in the afternoon. So you make sure எவ்வளோ வேலை இருந்தாலும் சரி உங்கள் உடலுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க. 24 மணி நேரம் தான் எல்லாருக்குமே இருக்குது. Take some time out, at least 2 to 3 hours in a week to give importance to your physical fitness. So this is one of my main drive home message. மிச்சதெல்லாம் கேட்குறீங்களோ இல்லையோ இது ரொம்ப 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 முக்கியம். நீ இல்லாமல் நான் இல்லை மாதிரி. ஸோ நீ goes along with me everywhere. So I will be talking a bit about the knee because that's where my specialty lies. And so knee வந்து is very important to do all your basic day-to-day activities. உட்காரதா இருக்கட்டும், டான்ஸ் ஆடுறதா இருக்கட்டும், இல்லாட்டி play games, anything and everything. உங்கள் மூட்டு நல்லா இல்லைன்னா உங்களால் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. That goes to all your joints. Your health has to be extremely important and you have to give it importance. So knee is very important. மூட்டில் என்ன ஆகும்னா இப்போது I'll just try to keep it very basic. ஏன்னா you're not medical students, you won't understand. இதுதான் மூட்டோட, we have a pointer. ஸோ இதுதான் மூட்டோட அமைப்பு. யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து வழுவழுன்னு இருக்கும். வழுவழுன்னு இருந்துச்சுன்னா வலி இருக்காது. ஆனால் அந்த வழுவழுப்பு போயிடுச்சுன்னா அந்த ஆர்டிகுலர் கார்டிலேஜ்னு சொல்லுவோம். அந்த ஆர்டிகுலர் கார்டிலேஜ் போயிடுச்சுன்னா மூட்டு தேய்மானம் ஆரம்பிச்சிடும், மூட்டு வலி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ மூட்டு வலி வந்துச்சுன்னா அது மாதிரி கால் வீக்கமும் வரும், கால் வளைவும் கொஞ்சம் அதிகமாகிடும். இது மாதிரிலாம் ஆச்சுன்னா மூட்டு வலி ரொம்ப அதிகமாகிடும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ரே வந்து this is one of the basic investigations as far as we are concerned. ஆர்த்தோபெடிஷியனுக்கு எக்ஸ்ரே இல்லாமல் நாங்கள் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஆனால் எக்ஸ்ரே கண்டுபிடிச்சது யார்? ஒரு இன்ஜினியர் தான். ஸோ அதனால் நீங்கள் இல்லாமல் நாங்கள் இல்லை. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் வளர்றீங்களோ, நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ புதுசாக கண்டுபிடிப்பெல்லாம் பண்ணுறீங்களோ, எங்களோட தேவைகள் என்னன்றதை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கெல்லாம் நீங்கள் பராமரிக்கிறீங்களோ, எங்களால் அவ்வளோ நல்லா பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ண முடியும். ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன் தட் வி நீட். இது ஒரு இட் வாஸ் ஐ திங்க் த ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்ரே வாஸ் டேக்கன் சம்வேர் இன் தி 1920s.
80s. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எக்ஸ்ரேவே கிடையாது. ஸோ அதனால் யாருக்குமே எலும்பில் என்ன ஆச்சு, உடஞ்சுதா, என்ன ஏதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எந்த விதமான இது தே டோன்ட் ஹாவ் எனி சயின்டிஃபிக் டூல் டு ஃபைண்ட் அவுட். ஸோ இந்த எக்ஸ்ரே வந்ததுக்கப்புறம் தான் எங்களுக்கு எலும்புனா என்ன, அதில் என்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் தான் இப்போ நான் பண்ணுற நீ ரீப்ளேஸ்மெண்ட்லாம். முதல்ல வந்து மூட்டு எலும்பு உடஞ்சி போச்சுன்னா அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டு தான் என்னன்னு பார்ப்போமோ தவிர வேறு ஒன்றும் பண்ண போகிறது கிடையாது. ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். இப்போ இதுலேயே இன்னும் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் வந்துருச்சு. எக்ஸ்ரே முன்னாடிலாம் பார்த்திங்கன்னா வாஷ் பண்ணி வெட் எக்ஸ்ரே கொடுங்கன்னு சொல்லுவோம். அது போயிட்டு எக்ஸ்ரே எடுத்துகிட்டு அதை இந்த ஃப்ரண்ட் லைட் வேணால் ஆஃப் பண்ண முடியும்னா பண்ணுங்கள். ஸோ இது ஸோ யாராவது தூங்கணும்னு நினச்சா நிம்மதியாக தூங்குவது செய்வாங்க. ஸோ ஸோ திஸ் எக்ஸ்ரே இஸ் ஒன் ஆஃப் த பேசிக் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ். இப்போ வந்து எக்ஸ்ரேலேயே இன்னும் நிறைய அட்வான்டேஜஸ் வந்துருச்சு. இப்போ டிஜிட்டல் எக்ஸ்ரே வந்துருச்சு. எனக்கு எக்ஸ்ரே ரூமில் எக்ஸ்ரே எடுத்தாங்கன்னா அது என்னோடய லேப்டாப்போட கனெக்ட் ஆகிருக்கும். அங்கே கிளிக் பண்ணதும் எனக்கு என்னோடய லேப்டாப்பில் எக்ஸ்ரே தெரியும். ஸோ ஆல் திஸ் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் யூ இன்ஜினியர்ஸ். ஸோ அதனால் யுவர் ரோல் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட். and you have to find out and make things even more. இன்னும் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு நான் ஒரு கூகுள் கண்ணாடி மாதிரி ஒரு கண்ணாடி போட்டு முட்டி பார்த்தா முட்டி எவ்வளோ தேஞ்சிருக்குன்னு தெரியறதுக்கு சான்சஸ் ஆர் தேர். ஸோ முன்னாடியில் சைஃபை படத்துலலாம் நம்ம என்னெல்லாம் பார்த்தோமோ அதெல்லாம் இப்போ நிஜமாகவே நடந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ ஆல் தோஸ் இமேஜினேஷன்ஸ் தட் வர் தேர் இன் சயின்டிஃபிக் sci-fi movies which we thought was crazy, like going and landing in the moon. So all that has become a reality today. முன்னாடி அவங்க படம் காமிச்சாங்க, நடுவில் இன்னொரு கண்ட்ரி பற்றி இப்போ பிரின்சிபல் பேசிகிட்டு இருந்தார், அவங்க படம் காமிச்சாங்க வீடியோலாம் எடுத்து. பட் ஆக்சுவலாக லேண்ட் ஆகிருக்கோம் அண்ட் வி ஹவ் டச் த மூன் as well. So without you engineers all this is not going to be possible, and everything is growing. So imagingலையும் ப்ரொஃபஸர் பிரின்சிபல் சொல்லிட்டு இருந்தார், there are some lot of innovations going on in the imaging technology also. But I am involved more in robotic technology advancements. So I will hit upon that as I go forward. And if you feel I'm boring, just raise your hand. I'll hasten it up faster as well. So feel free. And முட்டி வலி வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுவோம்? ஹோம் ரெமிடிஸ். ஸோ இதில் இந்த நீ கேப் இருக்கட்டும், இதில் இருக்கிற இந்த இலாஸ்டிக் knee caps are இருக்கட்டும், hot water bags are இருக்கட்டும், walking sticks are இருக்கட்டும். This was not done by a doctor. So this was done again by a lot of engineers and people who have been into designing, right from getting the proper fabric with the proper amount of elasticity. நாங்கள் எவ்வளோ ப்ரெஷர் வேணும்னு கேட்குறோமோ அந்த ப்ரெஷரில் அந்த எலாஸ்டிசிட்டியில் பண்ணுற knee caps are going to be more useful for our patients. ஸோ நாங்கள் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணணுன்னா அந்த ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு அதோட பயன் அவங்களுக்கு போய் சேரணுன்னா அதுக்கு நடுவில் நீங்கள் இருக்கீங்க. எக்ஸசைசஸ் மஸ்ட், அண்ட் அதுவும் ரெகுலராக எல்லோரும் பண்ணணும். நான் சொன்னது தான். ஸோ நான் ஆப்ரேஷன் பண்ணதுக்கப்புறமும் என் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்கிறது மூவ்மெண்ட் இஸ் லைஃப். ஸோ தே ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் எக்ஸசைசிங், மூவிங். அண்ட் ஆஃப்டர் டூயிங் அ knee replacement, I make it a point to tell my patients that they have to walk a minimum of 4 kilometers a day, climb at least a floor, and do all their daily routine work, right from cooking if they're a lady, and or if they want to go to office, whatever they want to do, they have to do that. So exercises must. யாராக இருக்கட்டும், நீங்களாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி உங்களோட வீட்டில் இருக்கிற வயதான பாட்டியாக இருக்கட்டும், யாராக இருந்தாலும் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும். So medicine and engineering is going to be collaborating, and it is going to keep growing more. That is what today's conference is all about. So robot is still in a very very early stage, and it is going to grow. Together we can redefine and reimagine healthcare. So நம்ம இப்போ என்னெல்லாம் யோசிக்கிறேனோ, நான் இப்போ என்னெல்லாம் சொன்னேனோ, 10 years down the line, whatever I told you today may be actually possible. Although it is not my expertise, I am not an oncologist, so I am not an expert in cancer. Maybe you will find something to diagnose it very early, and genetically if you can change something in your chromosome, then the chances of that disease going into your in your adult life may completely be eradicated. Those things can also happen. Or viruses vanduchena and the virus fulla eradicate பண்றதுக்கு நீங்க ஏதாவது புதுசா கண்டுபிடிக்கலாம். Vaccines can be that much more crazier that you can go into. Nanotechnology is reaching particles which are humanly not even possible to see. So you're going places, so you continue dreaming. Only if you dream you will reach your destination. Dreaming na படுத்து தூங்கிட்டு இருக்க கூடாது, கொஞ்சம் அந்த அதுக்கப்புறம் முழிச்சு யோசிச்சுட்டு you should start working towards it as well.
So, but one thing you should always remember is it is not man versus machine, it is man with machine. So we have realized that, I have realized that. So I am always holding the hand of a machine and trying to treat humanity, but I never lose my humane touch. நான் ரோபோட் பண்ணுதுன்றதுனால வாமா அங்கே உட்காந்துக்கோ ஆப்ரேஷன் பண்ணோம் நடப்பீங்க அப்படின்னு சொன்னேன்னா you lose it. There should be a humane touch to how you handle things, be it humane touch, passion. If you don't have these two things, you are not going to reach anywhere. So you be very humble. I might be நான் தான் இப்போ இருக்கிறதுலே பெரிய ஆள் ரோபோட்டிக் சர்ஜரியில் தமிழ்நாட்டில் என்னை விட்டால் ஆள் கிடையாது, நான் இப்படி தலையை தூக்கிட்டு நடந்தேன்னா nobody will turn and look at me again. But you should be like, yes, I have reached this level, I want to reach higher, what should I do to do that? If you start thinking that you have reached your pinnacle, that's the end of your life. You should, each day you should be thinking about growing to the next level. I'm not talking about financially. Again, I'll reiterate what I told you right on day one. I mean, when I started my talk, காசு பற்றி யோசிக்காதீங்க, அது பின்னாடி வரும். Work hard, reach where you want to reach, money will automatically come. But the satisfaction of reaching where you want to reach, then your financial இதெல்லாம் வந்து நான் இன்னைக்கு சொல்கிறது புரியாது. Just take it down, keep it in your memory card somewhere, but you will realize it maybe 15 years or 20 years down the line. So it's too early for you to realize it now. Maybe the teachers in the front row will acknowledge whatever I'm saying, but for you to understand that it will take some more time. Okay? So the last message to the students, this is every great medical innovation from the stethoscope to the MRI. எங்களோட எக்ஸ்ரேயாக இருக்கட்டும், எம்ஆர்ஐயாக இருக்கட்டும், ஸ்டெத்தஸ்கோப்பாக இருக்கட்டும், இல்லாட்டி என்னோட ஸ்கேல்பல், the one I use to open all my knees-ஆக இருக்கட்டும், everything has been designed by an engineer. So there is somebody behind whatever I am doing today. If I am doing something to that sub-millimeter perfection, it is because of some engineer sitting somewhere in the world and helping me reach that perfection. So you still have there so much that is there, and I'm sure இப்போ 2 லாங்குவேஜில் பேப்பர்ஸ்லாம் வரப்போகுது இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா. So in that also there is going to be so much of more innovation and innovative thoughts, but you don't let that thought die. தமிழில் வருதுன்னா தமிழில் இன்னும் நல்லா இருக்கும், பட் எனக்கு அவ்வளோவா நல்லா வராது, அதனால இங்கிலீஷில் நிறைய வந்துட்டு இருக்குது. பட் those thoughts and everything should be channelized properly, proper energy, and follow it, pursue it. Don't take 2 steps and then say there is a hurdle and the 3rd step, so I'm not going to take the 3rd step. நிறுத்தக்கூடாது, கண்டினியூ ஆகிட்டே போனீங்கன்னா வளருவீங்க. So your generation that will take the robotics beyond that we can imagine today. So robotics வந்துருச்சு, இருக்குன்னு சொல்லி உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதை இன்னும் அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போகிறது நீங்கள் தான். So remember that each code that you are creating, the circuit that you design, each prototype that you build, that is going to help us change a patient's life somewhere in the world. So work hard, try to reach whatever you dream of, try to find out where there is a lacunae as far as science is concerned. இப்போ ஏதாவது சின்னதாக இருக்கும், ஐயோ இத்தினூண்டு இந்த விஷயம் இல்லையே, இது இருந்தால் இன்னும் பெட்டராக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்ட்ராக்ட் வித் ஃபிசிஷியன்ஸ். உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ஃபேமிலி ஃபிசிஷியன்ஸ் இருப்பாங்க, அவங்கக்கிட்ட போய் கேளுங்க. ஒன்றும் இல்லை, இந்த இன்ஜெக்ஷன் போடுறது அந்த நீடில் ரொம்ப பெயின்ஃபுல்லாக இருக்குது, அந்த நீடில் வந்து டிரான்ஸ்டர்மெல்லாம் இப்போ நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, இப்போது அதை ஏர் வச்சு ப்ரெஷரில் இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியுமா? ட்ரை லுக்கிங் இன் டு தோஸ் திங்ஸ் வித்தவுட் அ நீடில் அட் ஆல். யாருக்கு தெரியும் ஃபயர் இல்லாமல் சூடு பண்ண முடியும்னு? மைக்ரோவேவ் வந்துருச்சு, எலக்ட்ரிக் ஹீட்டர்ஸ் வந்துருச்சு. ஸோ அதே மாதிரி நீடில் இல்லாமல் இன்ஜெக்ட் பண்ண முடியும்னா இன்றைக்கி நாங்கள் சிரிக்க தான் போகிறோம். பட் யூ நெவர் நோ, சம்திங் லைக் தேட் கேன் ஆல்சோ பி ஃபவுண்ட் அவுட். ஸோ ஒர்க் ஹார்ட், ஃபோக்கஸ் and live your life to the complete, in the sense don't just keep on studying, mugging books and going home. That's not going to lead you anywhere. Degree, yes, is there in the back to help you, but நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணி நீங்க படிச்சு நீங்க என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை முழுமையாக பண்ணீங்கன்னா உங்களோட வாழ்க்கை சந்தோஷமாக இருக்கும், நிறைவாக இருக்கும், and you will be a happy person and you will give happiness to people around you. So all the best. With that I conclude my speech. Best wishes and thank you organizers for having me here. Esteemed Principal, to honor our distinguished chief guest Dr. Arumugam S.
இருந்த அனைவருக்கும் நன்றி தெரிவிக்க உதவி பேராசிரியரான திருமதி KS சுபாஷினி அவர்களை அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். இறைவனுக்கு நன்றி, இயற்கைக்கு நன்றி. செயற்கை நுண்ணறிவு உருவப்படும் சாதனங்கள் மற்றும் நோயறிதல் மூலம் உடல்நலத்தின் எதிர்காலத்தை வடிவமைத்தல் என்ற தலைப்பில் நடைபெறும் MedNext 2025 கருத்தரங்கின் சார்பாக இந்த நன்றியுரையை வழங்குவதில் நான் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முதலில் எங்கள் தலைவர், கல்லூரியின் நிர்வாக தலைவர் டாக்டர் AC முத்தையா, செயலாளர் முனைவர் சிவானந்தம் அவர்கள் மற்றும் முதல்வர் முனைவர் S கணேஷ் வைத்தியநாதன் அவர்களுக்கு எங்கள் இதயபூர்வமான நன்றிகள். இவர்களின் வழிகாட்டுதலும் ஊக்கமும் இம்மாநாட்டை சிறப்பாக நடத்த உதவி செய்கிறது. எங்கள் துறை தலைவர் டாக்டர் N குமரதரன் அவர்களின் தொலைநோக்கும் தலைமைத்துவமும் இந்த இருமொழி கருத்தரங்கின் வெற்றிக்கு காரணமாக அமைந்தது. எங்கள் கல்லூரியின் AICTE ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு குருசாமி அவர்களுக்கும் எங்கள் மனமார்ந்த நன்றிகள். இந்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்று தன்னுடைய அருமையான அனுபவங்களையும் ஆராய்ச்சி கருத்துக்களையும் பகிர்ந்து கொண்ட மருத்துவர் டாக்டர் S ஆறுமுகம் அவர்களுக்கு எங்கள் இதயம் கனிந்த மனமார்ந்த நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். மற்றும் இங்கு இந்த மாநாட்டிற்கு வருகை தந்திருக்கின்ற முனைவர் பூங்குழலி அவர்களுக்கும் திரு ஜெகதீஷ் அவர்களுக்கும் எங்கள் அன்பார்ந்த நன்றிகள். இந்த கருத்தரங்கில் பங்கேற்று இந்த MedNext 2025 மாநாடு மருத்துவமும் தொழில்நுட்பமும் ஒன்றிணையும் பொழுது மனித நேயம் நுட்பத்தின் இதயமாக மாறுகிறது என்பதை நமக்கு நினைவூட்டுகிறது. அறிவும் கருணையும் இணையும் இடமே சுகாதாரத்தின் உண்மையான முன்னேற்றம். இவ்விழாவில் உற்சாகமாக கலந்து கொள்ள இருக்கும் அனைத்து மாணவர்கள், பேராசிரியர்கள் மற்றும் மருத்துவத்துறையினர் அனைவருக்கும் எங்கள் நன்றிகள். உங்களின் பங்கேற்பு இந்த மாநாட்டை அர்த்தமுள்ளதாக்குகிறது. எதிர்காலத்தில் நீங்கள் தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் மனிதநேயத்துடன் கூடிய புதுமைகளை உருவாக்குவீர்கள் என்று நம்புகிறோம். AICTE மற்றும் வாணி திட்டத்திற்கு எங்கள் மனமார்ந்த நன்றி. தாய்மொழியில் தொழில்நுட்ப கல்வியை ஊக்குவிக்கும் இந்த முயற்சி அறிவை எல்லோரிடமும் கொண்டு செல்லும் உயர்ந்த பணியாகும். இறுதியாக இந்த மாநாட்டின் ஒவ்வொரு நிகழ்வும் சிறப்பாக நடைபெற கடுமையாக உழைத்த ஆசிரியர்கள், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள், மாணவர் தன்னார்வலர்கள், தொழில்நுட்ப குழுவினர் மற்றும் அனைவருக்கும் எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். நாம் இங்கு பெற்ற ஊக்கத்தையும் ஆற்றலையும் தொடர்ந்து கொண்டு சென்று மனிதகுல நலனுக்காக சுகாதாரத்தின் எதிர்காலத்தை நம்மால் இயன்றவரை வடிவமைப்போம் என்று கூறி வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி, வணக்கம். Good morning to one and all present here. I'm happy to introduce Dr. A.K. Jagadish, who is our keynote speaker now. Dr. Jagadish sir's expertise includes medical device innovation, leading the development of cutting-edge diagnostic tools, biomedical engineering, healthcare technology, research and development leadership. He is the head of R&D at Adivo Diagnostics Private Limited, Chennai. With a PhD, he specializes in optics, optoelectronics, sensor systems, focusing on innovative solutions for medical diagnostics. Dr. Jagadish leads interdisciplinary R&D initiatives aiming to advance healthcare technologies through cutting-edge research and development. Thanks for accepting our invite, sir. The session is over to you now. Good morning. Thank you for inviting me here. And I also have to thank your alumnus, Mr. Nitin, through whom I got introduced to SVCE. So that's why I am here. So this is a talk on how optical imaging has played a major role in diagnostic technology, and I'll be touching upon some fundamental aspects and also be talking about how our company Adivo Diagnostics has spread its R&D portfolio across various problems that we are solving in the area of healthcare. எனக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் தமிழில் பேசுகிறேன். I'm from Bangalore. My Tamil is really weak, so kindly bear with me. Okay, so the structure of the talk is this way. We'll be first looking at why photonics for healthcare. I mean, there are various other gold standard methods which are already in place. So why would you want to bring in photonics for healthcare? And following that motivation, we would be looking at three focus areas which our company has been looking at. One is how photonics is useful in the area of wound assessment and wound care, particularly with a focus on diabetic foot ulcers, which is a very chronic form of a wound. Secondly, we will be looking at biologics manufacturing, how photonics can be useful in pharmaceutical industries, drug manufacturing and so on. And thirdly, we are looking at a very important problem. This is something that we are at very initial stages right now. It is about how photonics is useful for antibiotic susceptibility analysis. I will explain more about this problem as we come to it. So let's go ahead. So we'll start with why photonics is important for healthcare and
So when you talk about a diagnostic technique, what you would want are three different aspects. One is that it should be as fast as possible, and secondly, you want it to be accurate, and thirdly, you have to be sensitive and specific at the same time, which means you're looking for some parameter, healthcare parameter. Let's say you're trying to sense if there is a bacteria present or not. You should be very sensitive in picking up the signal if there is a bacteria, and you should also be very specific in saying that if there is no bacteria, the signal is very different from how it is when there is a bacterial cell. So all these three aspects go into making a very good diagnostic technique. So how photonics satisfies each of these conditions is what we are going to be looking at here. One is that light matter interaction is really fast. You shine light on a cell, the fluorescence or the scattered signal or whatever comes out from the cell is almost immediate. So there is hardly any time in actually the detection process. All the speed is limited only by the electronics. So the faster your electronics is, the faster you are able to see the results. So as far as rapid diagnosis is concerned, photonics is a very useful way to go about. The second thing is you have multiple wavelengths. So you can use multiple wavelengths and multispectral analysis to make your system very accurate in determining, measuring the healthcare outcome that you are looking at. And thirdly, the same multispectral nature of photonics based diagnosis also makes it highly sensitive and specific at the same time. So that's, in a nutshell, that's why photonics is useful for diagnostics, and that's the whole idea behind all the projects that we have been working on. So good afternoon to one and all present here, and I welcome you all for the afternoon session of the day. And we are very happy to invite our alumni members over here, and we have Mr. Sriram Bhaktan, proud alumnus of SVCE from 1992 batch, and Mr. Ashwin from 2010 to 2014 batch. And I welcome both of you, sir. And I take the privilege to welcome one more alumnus, Mr. Nitin Balaji Ravi of 2009 batch. Welcome, Nitin. And now we'll have a keynote speech by Sriram Bhaktan, sir. And I think he will introduce himself and then he'll start the session. Thank you so much. Right, so good afternoon again, once again to you all. Hope you all had lunch, right? Yes or no? No need to say sir, you can say yes, no, that's enough, okay? So all are awake or somebody is sleeping still? Everybody is sleeping, right? Okay, so let me take you through imaging equipments or diagnostic imaging, which is in the current trends or what it was earlier and how we have changed today. Probably many of you would have visited hospitals or probably would have heard these terminologies, right? X-ray, CT, MR. How many of you have heard? Has anybody heard or no? You can raise your hands, it's okay. Right? This side, at least there is somebody who is responding there. How about this side? Have you heard? No need to feel shy, okay? It's we have to take it not like a teacher-student relationship, right? It's just sharing information. The more you are active, the presentation will be more useful to you, right? So we have just put some pictures. We have a restriction. I can't go with company-specific pictures because of proprietary information. So we consciously avoided having all specific details. However, I would take you through. Right, as we say, a medical imaging equipment, the most or the first fundamental equipment is a X-ray, right? What we all hear, everybody hears, right? Or a fracture ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, ரோட்ல போகும்போது ஏதோ ஒரு ஃப்ராக்சர் ஆச்சு இல்லை ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம், ஃபஸ்ட்டு திங் டாக்டர் சொல்கிறது என்ன? கோ அண்ட் டேக் அன் எக்ஸ்ரே. எக்ஸ்ரே எடுன்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் போயிருக்கலாம், இல்லை உங்கள் கூட யாருக்காவது போய் பார்த்துருக்கலாம், விசிட் பண்ணியிருக்கலாம், ரைட்? அதுதான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்ரே. ஸோ எக்ஸ்ரே எப்படி ஒர்க் பண்ணணுன்ட்டு ஒரு ப்ரீஃபாக ஒரு 2-3 மினிட்ஸ் நம்ம சொல்லலாம். எக்ஸ்ரேனா என்ன? ஒரு ரே உங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாதது. லைட் இஸ் அ ரே, நீங்கள் பார்ப்பீங்க, பட் எக்ஸ்ரேங்கிறது உங்களால் கண்ணில் பார்க்க முடியாது. பட் எக்ஸ்ரே வந்து என்ன ஹெல்ப் பண்ணும்? பாடியில் என்ன ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ராக்சர், எப்படி அந்த ஃப்ராக்சர் நடந்ததுன்னு சொல்லும். எப்படி பண்ணுறாங்க? We have something called as an X-ray tube, right?
The X-ray tube, நீங்கள் நிறைய படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் 12th or probably in the college, I don't know whether they would have studied X-ray tube. How many of you have studied X-ray tube? Anybody have studied? Same, somewhat similar. I would say by and large same. Right? Nothing to think of big. Sir, one basic question. So we have seen scanners with the 40 slice, 80 slice, and may know what is it 40 slice, 80 slice, and how it differs. Again. Because as a layman, I'm asking because I'm very new to this. In fact, I wanted to go in depth, but I know the time is restriction here. So in the interest of time, I will try to say. We have something called as a matrix detector. Right, that's why I said I only just touched the surface, tip of the iceberg and so on. When you do a scan, head scan, what is the size of this? Right, let us say the tube, X-ray tube, beam when it comes out, there is something we call as a collimation. Collimation is when a beam comes out, it is in X and Z axis, you have to look at the beam, right? At any given point, how much can I scan, right? How much is the opening of the collimation so that I will know how much I can scan, 20 mm, 40 mm, 80 mm, 160 mm, something like that, which is what, 16 centimeters, 8 centimeters, 4 centimeters, 2 centimeters, right? Now, I said the gantry rotates, makes one rotation. So, one rotation la 160 mm na cover pannona, எனக்கு எத்தனை slice கிடைக்கும்? So, which means what? My detectors here, how many rows are there? So, based on that, I will get that many number of slices. Right? The rotation is 1. Exposure time is only this. But the number of images will be that much. Why? It depends on the detector's width. The detector width irukku. So the detector evlo width nu paapom. The detector la we call it as a matrix detectors. When I say matrix, literal matrix, what you draw on the screen. Now what is the size of the smallest column will make the difference. The size of the smallest or single cell in that matrix. Why? I am going to combine all of them to form an image. Right? So it depends. The higher the number of rows, wider axial field of view, more number of slices. More number of slices in one rotation. That is the most important thing. So we say 64 slice, 128 slice, 256 slice. You forget 40 or 80, it is gone. We start with 64, 128, 256, 512. There are companies which claim 512, right? Typically, because when I started my life with CT, it was a single slice. Then it became 2. Then it became 4. And I was the first to install, I would say for G, first 64, first 8 slice. I was the first guy to do. In fact, first in South Asia we did. I have done. So I know how it has evolved over time. So very important, subsequent rotation, width of the detector, your collimator opening will define how many slices you will get. Thank you so much, sir. As a token of appreciation, I request our beloved HOD to hand over the memento to the chief guest. Proud alumnus of SVCE 1992 batch. And Mr. Ashwin of 2010 to 2014 batch from GE Healthcare. Thank you so much, sir. Thank you for accepting our invitation despite of your busy schedule. So, we are happy to start with the next session of today. So today we have our guest. Madam is very well known to our SVCE because she started her career at SVCE only. She worked here for, ma'am, how many years, ma'am? 4 years, and now she is attached with SSN College as a professor, and I'm proud to say, like, I'm Madam's student. Hope many of you know I'm also alumni of SVCE from 2001 batch.
So she taught me one while I studied at SVCE. So happy to introduce you, ma'am. It's a great privilege to introduce my professor to you. So madam is professor and head Department of ECE, SSN College of Engineering. Dr. P. Vijayalakshmi ma'am. She is serving as a professor, over 28 years of experience in academia and research. She got her PhD from IIT Madras and achieved in academic and research communities with a profile on ResearchGate. Madam's area is speech signal processing, speech assistive technologies, automatic speech recognition, speech synthesis and text-to-speech, hidden Markov models and Gaussian mixer models. Her expertise includes assistive technologies, signal processing, machine learning in speech, academic leadership. So madam is currently heading the Department of ECE at SSN College with a PhD from IIT Madras, with over 28 years of experience in academia and research, having more number of PhD scholars and delivering lectures in many engineering colleges and having many funded projects. So we have taken just a brief profile from LinkedIn. Thanks for accepting our invite, ma'am. Myself Priya, full-time research scholar in Vailtech University. My supervisor is Dr. S. Shamla ma'am. Actually my domain is VLSI. After seeing this conference, I have to do VLSI with medical field. So I have designed my part is frequency synthesize. How the frequency will be synthesized for medical application. We all see for VLSI is analog flow and digital flow. But here I have designed for a power consume. Already we use always our power should be consumed. Then the frequency should be very low. If we take frequency from the patient, high frequency, it will be affect the patient. So the frequency should get lesser frequency, but our frequency of our machine gets higher frequency. So the radio frequency we get, it is a phase lock loop. The phase lock loop normally has phase detector charge pump VCO, but here I have integrated n number. So if we use n number means, for example, if we give the frequency as a low frequency, our machine needs a high frequency. To increase our high frequency, we are using frequency divider in our circuit. So that is a main aim. Here I have installed VLSI with medical field application, that is used for device implementation. This, for example, if we are taking a heart rate from the patient, the heart rate should come normally the heart rate will be having more signals. This PLL will detect unwanted signal, it will detect. Then the wanted signal it will take, the data will be taken from this. This is how my topic goes. This is my introduction, where we use this and all to calculate, for example, the blood patient will be having. Nowadays they are using pacemakers, implanting and wearable electronics. So the wearable electronics and all, the signals will be taken, unwanted signal will be reduced and the phase noise also will be reduced. So we are using this PLL. So normally nowadays they are using for calculating the heart patients. Nowadays the packet and disease are coming. So according to our nerve system, our disease also increasing. So to calculate our nerves and cardiac activity, we are using this system. So coming to this, already we used a smartwatch. How the smartwatch is using? It will calculate our sensors, humidity, and then everything it will calculate. The small device we are preferring to calculate that. So our customer are depending upon the compact in size, low power, high frequency. The machines needs high frequency, as already we have seen in today's session. They have explained about high frequency. The radio frequency will be taken from the machines. The radio frequency, if we get dark room only it will get. So nowadays, for example, on pregnancy, yes ma'am. As informed earlier, it's for 10 minutes and you are supposed to present it for 7 minutes and followed by question. Okay? எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது பைலிங்குவல் கருத்தரங்கம்ன்றதுனால ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நான் கொஞ்சம் தமிழில் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். தென் வில் ப்ரொசீட் வித் இங்கிலீஷ் ஆல்சோ. மைசெல்ஃப் சசிகலா, நான் அமிர்தா யூனிவர்சிட்டிலேருந்து வந்திருக்கேன், சென்னை கேம்பஸ். ஐ எம் ஒர்க்கிங் அஸ் அன் அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர். தெர் ஆர் மை 2 students with me. They are doing final year and this project they have done during their 6th semester. ஸோ எங்களோட இந்த ஒர்க்கை நாங்கள் வந்து உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறது தான் எங்களுக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சி. The title of the work is an interactive deep learning based LSVD loud therapy platform for hypophonia management in Parkinson disease.
நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் நம்ம வயசு ஆக ஆக நமக்கு வந்து ஞாபக மறதி அதிகமாகும். சம்டைம்ஸ் நம்மளுடைய நரம்புகள் வந்துட்டு வீக் ஆகும்போது அந்த முதியவர்களுக்கு அவங்களோட குரல் வளம் வராது. அது கிரேட் 1, கிரேட் 2, கிரேட் 3 இருக்கும். அந்த கிரேட் 1, கிரேட் 2ல் இருக்கும்போதே நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுவாங்க பேசும்போது. ஸோ அந்த தடுமாற்றத்தை கண்டுபிடிச்சி அவங்களுக்கு ஒரு எக்ஸசைசஸ் மாதிரி தெரப்பீஸ் கொடுத்தோன்னா they'll come back after the பார்க்கின்சன் டிசீஸ் அஃபெக்ட் ஆகிற அந்த சமயத்துலையோ இல்லை கிரேட் 1, கிரேட் 2ல் இருக்கும்போதோ அவங்களால வர முடியும். ஆனால் இதுக்கு நமக்கு நிறைய செலவாகும். நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் மட்டும்தான் நம்மளால் இதை வந்து பண்ண முடியும். ஸோ இது மோஸ்ட்லி பார்த்தோன்னா நமக்கு ஏஜ் ரிலேட்டட் இஷ்யூ. அப்போது நம்ம அந்த முதியவர்கள் நம்ம அங்கே கூட்டுட்டு போகிறதுக்கும் நமக்கு கஷ்டம். அவங்க கூட அவங்களுக்காக நம்ம செய்கிறவங்களுக்கும் அவங்க கூட்டுட்டு போய் அந்த தெரப்பிக்காக நம்ம டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். இப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் எடுத்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஏஐ இன் ஸ்பீச் ப்ராசஸிங் 6th செமஸ்டரில் பண்ணாங்க. அப்போது இது ரிலேட்டடாக ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் பண்ணணும்னு பசங்கக்கிட்ட சொல்லும்போது தே ஹேவ் டேக்கன் திஸ் ஒர்க். ஸோ இது எப்படின்னா வந்து நம்ம வீட்டில் இருந்துகிட்டே இவங்களுக்கு நம்ம வந்து ஏதாவது செய்ய முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்பீச் ப்ராசஸிங்கோடு இது சேர்த்து பண்ணது தான் இது. ஸோ எங்களுக்கு டேட்டா இல்லாததுனால நாங்கள் என்ன பண்ணோன்னா we have created on our own data set and we have done this. We have achieved a better result. இதை ஒரு வெப் பிளாட்ஃபார்மாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஒர்க்கோட இம்பார்ட்டன்ஸ் and that is the motivation for us. The rest of the things will be handled by my students. Thank you. இங்கே ப்ராஜெக்டோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா அந்த ப்ராப்ளம் என்ன, அது எவ்வளோ நாளில் ரெக்கவர் ஆகும் அப்படின்றத சொல்ல முடியும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி இது ரியாக்டிவில் நாங்கள் பண்ணுறது ப்ரோஆக்டிவ். அதனால் ஒரு ப்ராப்ளம் வரதுக்கு முன்னாடியே நம்மளுக்கு அந்த ப்ராப்ளத்துக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும். நெக்ஸ்ட்டு இதில் ஏஐ ஏதாவது சொல்லுது அப்படின்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ஏஐ யூஸ் பண்ணுறோம், எக்ஸ்பிளைனபிள் ஏஐ. அதனால் அது சொல்கிறது மூலயமா அது எதனால் அப்படி சொல்லுதுன்ற அந்த ரீசன் நம்மளால் தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் வராமல் பேஷண்ட்ஸுக்கும் டாக்டர்ஸுக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸை குறைக்கிறதுக்காக நாங்கள் அந்த மாடலை வந்துட்டு பில்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். Okay. So, what are the parameters you are measuring here? அது வந்துட்டு பேஷண்ட்டோடைய இஷ்யூஸை பற்றி மேம். அவர் வந்துட்டு ஒரு ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட்டாக இருக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்களோட பிபி. இப்போ வந்து நீங்கள் சொன்னது வந்து அறுவை சிகிச்சைக்கு பிறகு, அதாவது ஆஃப்டர் த சர்ஜரி. ஓகேவா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி நடந்து தான் நம்ம வச்சுக்கலாம். அவங்களுக்கு என்னென்ன பேராமீட்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் மெஷர் பண்ணுவீங்க? அவங்களுக்கு எதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டாக இருக்கும், இந்த பிபி, அப்புறம் அவங்க வூண்ட் இமேஜஸ், அது வந்துட்டு எத்தனை நாள் அந்த தழும்பு சரியாகும், ஒரு ஓப்பன் ஹார்ட் சர்ஜரினாக்கா எத்தனை நாள் அந்த தழும்பு சரியாகும், இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பேஷண்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இதை ஃபீட் பண்ணுற மாதிரி மேம். இல்லை சொல்லுங்கள், எல்லா பேராமீட்டரும் சொல்லுங்கள். ஒரு ஹார்ட் சர்ஜரி நடந்திருக்கதா நம்ம இமேஜின் பண்ணிக்கலாம். இதானே உங்களுடைய ஒர்க்கே இதான். என்ன சொல்ல வரீங்கன்னா, ஒரு சர்ஜரி நடந்துருச்சு, ஸோ அந்த பேராமீட்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து ப்ரோஆக்டிவாக வந்து என்ன ஆகும்னு சொல்ல போகிறீங்க. மேபி இந்த வூண்டு வந்து ஹீல் ஆகுமா, அந்த மாதிரியா? வூண்டு ஹீல் ஆகுமா, ஹீல் ஆகும், இல்லை ஏதாவது இன்ஃபெக்ஷன் ஆகும்னாக்கா அது வந்துட்டு அவங்களோட இதை ஃபுல்லாக மானிட்டர் பண்ணி வரும். அதுதான் என்னென்ன பேராமீட்டர்லாம் தேவைப்படும்னு கேட்குறேன். இதுக்கு இமேஜஸ் தான் மேம். அதுதான் வந்துட்டு நம்ம கேமரா வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறோம் மேம். ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த கேமரா வந்துட்டு ஒரு 10 or 20 மினிட்ஸ்க்குள்ளே அது வந்துட்டு ரெகுலராக ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அது வந்துட்டு கண்டினியூஸாக எடுத்து அது வந்துட்டு ஒரு டேட்டா செட்டாக எடுத்து அது வந்துட்டு இந்த மாதிரி கொடுக்கும். வெறும் இமேஜஸ் மட்டும்? ஆமாம், இமேஜஸ் வச்சு பண்ணுறது தான் மேம். இது கம்ப்ளீட்டாக இமேஜஸ் தானே? இமேஜஸை பேஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் மேம். ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ்டு அண்ட் கன்வர்ஷன் நெட்வொர்க் மேம். முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. லைக் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கும் டாக்டருக்கும் ஒரு கம்யூனிகேஷன் நடக்குது அப்படின்னா டிரான்ஸ்லேட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க, இன்டர்பிரட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைவசி கன்சர்ன் இருந்துச்சு. லைக் ஒரு டயலாக்ட் வந்து இன்னொரு டயலாக்டாக மாற அப்போது ட்ரஸ்ட் இஷ்யூஸ் வந்துச்சு மேம். ஸோ இது 100% லைக் ஒரு 90% கூட அக்யூரசி வந்து அச்சீவ் பண்ணல. ஸோ இப்போது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பேஸ்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்போ 91.3% அக்யூரசி வந்து நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. ஸோ no ma'am. It's completely run under a computer only ma'am. So transformer based is a network design, not a human. Yeah, yes. Okay, Mbert.
Embed and Whisper, ma'am. So these are developed by Google AI and OpenAI. ஸோ இதில் நமக்கு கிடச்ச அக்யூரசி பார்த்திங்கன்னா 91.3% அக்யூரசி கிடச்சிருக்கு. ஸ்பீச் சிந்தசிஸ் 5க்கு 4.3 கிடச்சிருக்கு. இதுவே ப்ரீவியஸ் ஒரு 5 to 6 years பேக் பார்த்திங்கன்னா இது ரொம்ப 3க்கு கீழே 2.5 ஆர் 1ல் இருந்திருக்கு. ஸோ ரியல் டைம் கம்யூனிகேஷன் மேம். இப்போது டாக்டர் வந்து பேஷண்ட் கிட்ட அப்ரோச் பண்ணும்போது பேஷண்ட் வந்து லைக் அவங்க கன்சர்ன்ஸ் எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு டிசீஸ் இருக்குது அப்படின்னு அப்ரோச் பண்ணும்போது டயலாக்ட் வந்து மிஸ் ஆகும் மேம். ஸோ இப்போது லைக் பிஃபோர் சொன்ன மாதிரி தான் மேம். இப்போ ஏதாச்சும் ஒரு தமிழ் வேர்டு வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கீங்க, நீங்கள் மைக்ரேட் ஆகி வெஸ்ட் பெங்காலில் இருக்கீங்கன்னா வெஸ்ட் பெங்கால் டாக்டருக்கு வந்து நீங்கள் பேசுகிற அந்த டைலாக்ட் தமிழ் டைலாக்ட் வந்து புரியாமல் இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த டாக்டர்ஸ் வந்து ரெகக்னைஸ் பண்ண வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ மெடிக்கல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்த்தீங்கன்னா மெடிசன்ஸ் மாறுறதுனால ஸோ சம்டைம்ஸ் இன் கேசஸ் இட் லீட்ஸ் டு டெத் ஆல்சோ. ஸோ அதை சரி பண்ணுறதுக்கு தான் மேம் இது. ஸோ ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட். Traditional diagnostic methods often face challenges such as class imbalance. Actually, it is imbalanced data sets it's a deal with, and then interoperability and row prediction accuracy. So previously, these are the problem faced in the diabetics point of view. So for the improvised here, most effective model is combination for real world health applications. These are the SMOD plus ENN and then SMOD stomach links will be used. To compare the model performance here using the parametrics, accuracy, precision, recall, F1 score and AUC. So I will explain in further. So methodology, okay, what a methodology used? Data set first. So collect data set from the Kaggle. Here we used 1520 data sets, records will be collected. So using that records, we trained the machine learning algorithm and then finally get the result. So for example, the indicators like age, BMI, glucose level, blood pressure and family history also will be used, and then many more parameters. So already told random forest, these are the methods we are using. Next. On behalf of SVCE, I'd like to thank Dr. P. Vijayalakshmi ma'am, Professor and Head SSN College of Engineering, for sparing her valuable time in acting as session chair for AICT Vani sponsored conference. As a token of our appreciation, I'd like to request our HOD, Dr. N. Kumaradaran, to give a small memento. Anjuma. Second day of MedNext 2025. We have planned with 4 sessions today. Associate Professor in Department of ECE, Sri Venkateswara College of Engineering, is our proud alumnus of SVCE, wherein she completed her UG, PG and PhD in our same college, that is Sri Venkateswara College of Engineering. Because of that, I am very proud of Madam Dr. Menaka. Her research focused on developing deep learning architectures for human chromosome analysis. With over 2 decades of teaching experience, Dr. D. Menaka expertise spans digital image processing, machine learning, soft computing and digital electronics. She has published her research in reputed journals such as Springer's Multidimensional System and Signal Processing, and has presented papers at several international conferences. She has many notable achievements, including the Outstanding Teaching Award and Best ISF Award from IETE Chennai. Dr. Menaka has also played a key role in organizing faculty development programs, workshops and innovation events
and she is the coordinator for this particular event. This is very proud of our coordinator team because we got this by using AICT. I am very excited to welcome you, ma'am, to eager to hear your lecture on the topic of AI-driven early detection of disease, opportunities and challenges. Now the stage is yours. Welcome, ma'am. Good morning to one and all present here. Thanks for the nice introduction, Varadarajan sir. I'm proud to tell he is my faculty while I did my UG here. So always if I stand here, I used to tell I'll introduce myself as a proud alumna of SVCE. So I want all of you to have that thing in your mind. See, usually our principal also used to tell, whenever we go, whatever height we reach, the stepping stones are very important, right? Our school and our college and every step is very important. For me, fortunately, everything is connected with SVCE only. As sir introduced myself, I did my UG, PG as well as PhD here, and also I'm trying to serve as a best teacher as well. Hope I'm trying my level best to serve as a best teacher as well. Okay, coming to today's session, I'm going to talk about AI-driven early detection of diseases, opportunities and challenges. In Tamil, செயற்கை நுண்ணறிவு மூலம் நோய்களின் ஆரம்பகட்ட கண்டறிதல், வாய்ப்புகள் மற்றும் சவால்கள். All these things, right? How many of you are using Healthify Me or any health related apps? Can you raise? None of you. எல்லாருமே ரொம்ப ஃபிட்டா இருக்கீங்களா? Very good. 1, 2. வேற யாராவது? ஸோ ஸ்மார்ட் வாட்ச் எல்லாருமே யூஸ் பண்ணுறோம். பட் ஸ்மார்ட் வாட்சில் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக வந்து எவ்வளோ பேர் இன்னும் கான்ஷியஸாக இருக்கீங்க? மேபி இன்னும் அந்த ஏஜ் வரல. இப்போ நாங்கள் எல்லாருமே வந்து we are moving towards that. So we are getting so many health related issues. It is really assisting us in many ways. Our smart watches and Healthify Me app, I'm not just pointing out that app, டக்குன்னு எக்ஸாம்பிளுக்காக வந்தது. ஸோ அவங்க எல்லாருமே நமக்கு என்ன பண்ணுறாங்க? They are giving advices, right? ஸோ நம்ம எவ்வளோ ஸ்டெப்ஸ் நடக்கணும் அண்ட் என்ன சாப்பிடணும், ப்ரோட்டீன் இன்டேக் எடுத்துக்கணும். நம்மளோட எல்டர்ஸ்லாம் அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ணல. பட் இன்றைக்கும் அவங்களாம் வந்து டிசீஸ் ஃப்ரீயாக தான் இருக்காங்க. பட் we are living in that kind of world where we are polluted with so many things, food habits and other things. அது எல்லாத்துக்குமே வந்து நமக்கு வந்து இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சஸ் அண்ட் திஸ் ஆப்ஸ் இட்ஸ் ஹெல்பிங் us in leading a healthy life, right? So hope all of you will get that. So in that again AI is playing an important role. So I'm just giving you all the venues in which AI can be used, which is already used. So we can just think of what are all the research problems existing currently and concentrate on that. So these are all the different wearables and IoT and health monitoring. Like again, it's our today's track as well. So we are having one track on wearables and IoT and health monitoring because both the things are going hand in hand. If you take AI and IoT, most of the students who are taking work in ML or DL algorithms, now they are integrating with IoT because no hardware is without software or no software is without hardware, right? So we need to integrate both the hardware and software together to build a great problem. So these are all the different health monitoring devices as all of us are using. Smart watches and our BP monitoring devices we are having at home and sugar monitoring devices. In each and every healthcare device AI is there. So these are all the different applications of Gen AI in healthcare: enhancing patient care, personalized treatment plans, predictive patient outcomes, innovative medical imaging and accelerative drug discovery. So these are all the top applications of AI in radiology: classifying brain tumors with the help of AI powered tool, detecting hidden fractures, recognizing breast cancer, detecting neurological abnormalities, and how the AI driven applications are helpful in different radiology applications. And again, already I pointed out this, AI won't replace radiologists, but radiologists who use AI will replace radiologists who don't. So with this quote, I'll conclude my lecture. Thanks for the opportunity. Our next guest, Dr. Arulalan has come. So I invite him to, though sir has come as a session chair, so I thought I'll give him some space to talk with us. So thanks for my co-coordinators to give me this wonderful opportunity to address in front of this gathering. Thanks to our HOD as well. Thank you one and all. Thank you. Good morning everyone who's gathered here.
it's a great opportunity for us to thank Dr. D. Menaka, the coordinator of this AICT Vani conference and the keynote speaker for the day. So thank you very much on Dr. Menaka ma'am for giving a wonderful lecture on AI-driven early detection of diseases, opportunities and challenges. So hope you all would have received insightful information on how to use technology for disease diagnosis and prevention and prognosis. So at the end of this lecture, one takeaway that we all should have is it is not numbers, it is not grades, it is not the impact factor, or it is not the H index that we are looking at. End of the day, what is the impact that we create to the society by using this technology is more important. That is what is really useful for the society as such. So thank you very much. May I now invite Kalyani madam to introduce our next speaker, Dr. Arulalan sir. Thank you, Shubha. And good morning to one and all present here. It's my privilege to welcome our chief guest for the day, Dr. Arulalan Rajan. He holds his PhD from Indian Institute of Science, Bangalore. He had been a part of Tektronix India and had been a trainer in corporate houses including LG Soft, Sony, Tektronix and L&T Infotech. Dr. Rajan was an assistant professor at NIT Surathkal during 2013 to 2019, and he was a faculty for the Proficiency Program, Indian Institute of Science, Bangalore, teaching courses on mathematical foundations from machine learning to working professionals. His research includes applied number theory, linear algebra and applications, signal processing and applications and etc. On professional front, he has co-authored a book on linear ICs and applications published by Texas Instruments. He is the author for Indian adaptation of the textbook on a friendly introduction to probability and stochastic processes by Yates and Goodman for Valley, India. He is currently a VTO nominee for Board of Studies, Department of Mathematics at RV College of Engineering, Bengaluru, and an adjunct faculty at Talent Spirit, Hyderabad, and in the Department of AIML at RV College of Engineering, Bengaluru. He is a co-founder of Vidyakoksha Private Limited, Bangalore, a skill development center. I welcome you, sir, and over to you. And one more thing, sorry, I forgot. And he was a faculty in the Department of ECE during the period of 2002 to 2004. Good morning, everybody. I hope you all had your breakfast and all. So you won't sleep. I'm not going to take much of time. Maybe I was asked to address the students. So this talk is quite extempore. I'm not going to do anything technical here. It is a very nice thing to get back to this campus because I began my career as a professor here at this place way back in 2002. And I'm still in touch with my students, my first batch of students that I taught, like it's about 23 years now. We are all in touch and we meet regularly and all this. It had always been a great memory here, though I don't see many of my former colleagues, Kalyani and Sri Vidya and this one man who is here, Vardarajan. They were all my good colleagues from that time. So everything is new in this place. I find it difficult to comprehend geography, whatever, nothing works now because all new buildings have come up. I hope all of you are from this college? Yeah? Some of the, okay, good, okay. So you all work in the area of AI, ML, something like that, or you've been made to work by your professors, something like that? You guys work in this area or you've been made to work, or how come you're all in this conference if you don't have an answer for this question? No answer. You should tell me, man. It's okay. I'll ask your professors to close their ears. Don't worry. So how much are you guys into AML? What kind of career that you're looking forward in AML? Just now she told, no? Professor Menaka just now told AI will
not replace radiologists, but it will replace radiologists who are not one. That's going to happen anyway. But I think if you want to get a good job and then settle down with good package of money, you must know conceptually what this AI, ML and things are about. Otherwise, if you're just going to be doing coding job, you can as well not go into it. Because you see NVIDIA has already rolled out stuff and all your, Perplexity, ChatGPT and other things. They have already started doing much better coding than what any of the human brains can do. So, which means our job is at stake. And you see, even the job of professors is at stake. Because you get a lot of interesting lectures which are done by, professors abroad, and you have all this AI related things happening. Even their job is at stake. Which means we must all look for some better profession, or I don't know if you have seen recent times, there was a very nice Instagram reel. How many of you are on Instagram? Can you please raise your hands? Only 2-3 people, come on, everybody has Instagram, Facebook and other things. You guys are lying. There was a very nice 2-minute reel made in Kannada, of course. It said, there's a guy who goes, and there's a lady who's walking on the road. This guy goes and says, hey, give me your wallet, give me your mobile phone, everything, with the face covered. And that lady keeps asking, hey, who are you? Who are you? Why are you asking this? You shut up and you give me all these things. Then suddenly that lady remembers, hey, I have heard this voice somewhere. Then she pulls the mask and then she says, look, I have taught you in your engineering. And he recollects, oh, ma'am, you are the professor who taught me this. I remember. Then the teacher asks, I hope I can speak in Tamil also, right? And the teacher கேட்பாங்க அவங்கள்ட்ட, நீ என்ன வேணும் இவ்வளோ நல்லா படிச்சுட்டு இந்த தொழிலுக்கு வந்துட்ட நீ அப்படின்னு. இல்லை மேடம், எல்லாம் ஏஐ எல்லாம் எடுத்துன்னு போயிடுச்சு, இது ஒண்டி தான் இன்னும் ஏஐ வரல எங்களுக்கு, அதனால் நாங்கள் இதை பார்த்துக்கிறோம் அப்படின்னு. அப்புறம் அந்த பையன் கேட்பான் அந்த ப்ரொஃபஸர் கிட்ட, உங்களுக்கு கூட ஒரு பையன் இருந்தானே, அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான்? அவனுக்கும் பிடெக் முடிச்சுட்டான், வேலை கிடைக்கல இன்னும். ஒன்றும் வரி பண்ணாதீங்க மேடம், என் கம்பெனியில் நான் எடுத்துக்கிறேன், ரெஃபரன்ஸ் ஒன்று கொடுங்க, என் கம்பெனியில் நான் எடுத்துக்கிறேன். என்ன கொஞ்சம் கஷ்டம், எப்போ பாரு ஒரு சமயத்தில் நல்லா பைசா வரும், ஒரு சமயத்தில் அடியெலாம் கிடைக்கும், ஆனால் ஒர்த்து ஜாப் தான் நாங்கள் எடுத்துக்கிறோம். அப்புறம் சரிப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மேடம். அப்புறம் அந்த பையன் சொல்லுவான், மேடம் கார்த்தாலேருந்து நானும் பார்த்துருந்தேன், போனியே ஆகலை, இதான் ஃபஸ்ட்டு உங்களை பிடிச்சா எனக்கு போனியே இன்னும் ஆகலை. அந்த ப்ரொஃபஸர் சொல்லுவாங்க, பாவம் போனி ஆகலையாப்பா, இந்த நானே உனக்கு காசு கொடுக்குறேன்னு பர்ஸ்லேருந்து பைசா எடுத்து கொடுப்பாங்க. ஏன்னா வாத்தியார் வேலை தானே, பாவம் பசங்களுக்கு எதுவும் ஒர்க் ஆகலைன்னா வாத்தியார் தான் ஹெல்ப் பண்ணுறது. அப்புறம் அந்த பையன் சொன்னான், மேடம் அப்படிலாம் கொடுக்காதீங்க, பேக் மொபைல் ரெண்டும் சேர்த்தே கொடுத்துருங்க, காலேஜ்க்கு இனிமேல் லட்சமாக கட்டியிருக்கேன் நான், இது ஒன்றும் பெரிய மேட்டர் கிடையாது, கொடுங்க எங்கள்கிட்ட, பையனோட ரெஃபரன்ஸையும் மாத்திரம் அனுப்பிச்சி விட்டுருங்க, நான் வேலை கொடுக்குறேன்னு. ஸோ இந்த ஏஐ வந்ததுலேருந்து ப்ராப்ளம் என்னென்னா, அது அந்த திருட்டுத்தனம் பண்ணுறதுக்கு மாத்திரம்தான் இன்னும் ஏஐ பண்ணலை. அது கூட சைனீஸ் பண்ணியிருப்பாங்களோ என்னமோ தெரியாது, எங்கேயான ஒரு ரோபோவா பண்ணி வச்சுட்டு நம்மளுக்கே தெரியாமல் பாக்கெட்லேருந்து காசு எடுக்கிறது கூட பண்ணிருக்கலாம். ஸோ வி டோன்ட் ரியலி நோ. அதுலேயும் வந்துட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கு வேலைன்றதே கிடையாது. And if you want to get connected and get associated with that, with him, and we'll give you the contact details, you can get it from the registration desk. And he play with numbers, and he's very much particular about mathematics. Thank you all. Thank you so much, sir. Thanks a lot. All the best to all of you. Thank you, sir. Good morning to one and all present here. I'm very happy to introduce today's session chair, Mr. Madhusudana Krishnan. Again, I'm proud to say he's from our college. So again, you would have seen like from yesterday onwards, so many of our alumnus have been participating in this conference. It's a great privilege. Please give them a big round of applause. He's coming from Hyderabad, from all the way for this conference exclusively. So he's from my own batchmate, from 2001 batch, mechanical department. So he's the head of data science and BI solutions, Bristol Myers Squibb, Hyderabad.
He is an accomplished data science and analytics leader with over 2 decades of experience driving data-driven innovation in the global life sciences and healthcare domains. He currently serves as the head of data science and BI solutions, Hyderabad, where he leads advanced analytics, AI/ML initiatives, and business intelligence strategies to enhance decision-making and patient outcomes. Prior to joining Bristol Myers, Mr. Krishnan held leadership roles at leading healthcare and biopharma organizations including IQVIA, Eversana, Seagen, and GSK, where he built and scaled global analytic teams, delivered commercial insights, and implemented data-enabled transformation strategies. With a strong academic foundation, holding a master's degree from Purdue University, an executive MBA from NYU Stern School of Business, and a bachelor's degree in engineering from our college, Mr. Krishnan combines technical depth with strategic leadership. A passionate advocate for AI-driven healthcare, data ethics, and evidence-based innovation, he has been instrumental in mentoring data professionals and shaping analytic practices that bridge science and technology for better patient care. Thank you, Madhu. Thanks for accepting. ஸோ அகெயின் நான் தமிழில் ஒரு 2 minutes பேசிக்கிறேன். எப்போவுமே வந்து மது நான் எந்த ஈவெண்ட்டுக்கு கூப்பிட்டாலும் இப்போ நாங்கள் ஒரு 2-3 years தான் கனெக்டடாக இருக்கோம் த்ரூ ஆர் அலுமினி அசோசியேஷன். ஹிஸ் கமிங் ஃபார்வர்ட் ரீசெண்டாக நம்ம இன்டர்நேஷனல் STTPலையும் வந்து அட்ரஸ் பண்ணாங்க. ஸோ ஐம் வெரி ப்ரவுட் டு ஹாவ் யூ ஹியர். Besides your busy schedule, you are spending time for your alma mater also. Because எதுக்காக சொல்கிறேன்னா நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. இட்ஸ் நாட் தட் வி ஆர் கனெக்டட் வித் SVCE ஃபார் திஸ் 4 years. பாருங்க 2001 ஆல்மோஸ்ட் நாங்களே வந்து ஒரு 24 years வந்து முடிஞ்சிருச்சு. அகெயின் ஹீ இஸ் கமிங் பேக். அண்ட் ஒன் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் திங், இன்னைக்கு வந்து அவங்க எங்கள் பேட்ச் எல்லாருமே சேர்ந்து நிறைய பேர் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப் வந்து நமக்கு கொடுக்குறாங்க. They are running Swadhyaya Trust. The team is coming now. So, a team of 2001 batch students, they are giving back to the college as well as they are supporting students outside as well. I'll share the details to you. So, thank you, Madhu. Thanks for accepting. Target in identification. So, our entire drug discovery will be start with this first we have to find a biological target, a gene, a protein or any enzyme that cause our disorder in our body or function which cause disease. So I would like to give an example of muscular dystrophy. I have worked on this, and this disease, our muscles are not strong enough due to decrease of creatine kinase protein. So for this the gene responsible for that is LAMA2. So this using the we work last back, and we get to know using our data analytics and other that all the muscular dystrophy have one common biomarker, it's creatine kinase. So this type of effect we can do with data in quick time using AI, but manually if we have to do, we need lots of time. Here high thought screening hits. So chemical libraries like Campbell we have, and PubChem. These are containing almost all compounds around the world, and we can easily get the access to this compound and a structure. They have given everything to us using this structure, and all we computationally simulate it in our computer with nowadays we also have many protein compound interaction tools, enzyme, how enzyme is interacting with protein. We can visualize pathway in our system also. Okay. So like this we will do for lead optimization. And here preclinical study, before testing any medicine we need to do for the test how it will affect on our body. Our everyone's body have a different structure. So like we see recently during COVID time, they did clinical trial but on a small group of people in fast coverage, but how they will come up with this, that time also they used many pre-studied methodology how this compound effect on others body using AI, and then it comes quick. Now although it's almost 8 months vaccine will come, and if we go manually it will not able to produce.
clinical trial. It's we can understand from this all is that our medicine synthesized in lab now, and we are ready to try. It has 3 phases. Trial 1 on mouse, and second monkey, and third human. So first step when we have a clinical trial on mouse. Nowadays many companies like you have maybe heard about in silico medicine. They recently developed 2 medicine using AI. And there are also some tools like many time mouse gene structure and all will be same. So we can computationally simulate our compound reaction with their body and move to trial stage 2nd and 3rd. So we don't need to invest too much more time on 1st and 2nd step. And then after that we will integrate all the phases together, and we will get compound, and it will send it to the approval for the authorities, a responsible authority. They will review and give us approval, and we can launch it in market. I don't think still it's under process only. Medicine is not launched, but yeah, they have prepared it. Good morning. I am Ilakia. I am working as a system professor in the Department of Computer Science at JPR Institute of Technology. My paper title is Enhancing Dementia Care through Smart Home Technology. First of all, I want to tell about what is dementia. So dementia is an age-related memory loss. So their thinking abilities gradually decreases. So they need a caretaker because they need a constant monitoring to support for their doing the daily activities also. So the caretaker will be incurred in the terms of the time, money, and the resources also. So in order to avoid that, I'm going to use a smart home technology. By using a sensor, we are going to recognize their activity and the daily monitoring, and what are the context-based support they are going to use it. Everything we are going to use with the help of the smart home technology. So what are the challenges in the traditional assessment? Normally when we are going for the hospital, we want to wait for the time. We want to wait to see our physician. We take a time. So in order to avoid that, if we are using a digital tool, then it is easy to helpful for them. With the help of the digital tool, they can recognize, they can answer the questionnaire session, and they can also do in the wherever in the home itself. Then the time will be reduced. In the traditional, the time is a big consuming process. The another one is a resources. I already said that while monitoring the dementia patient, they need a caretaker. The caretaker means they need time, money, and the resources. That is also one of the traditional challenges assessment in this. Then the third one is limited monitoring. Sometimes the caretaker will not be there. They are not in the time. They will do something. They will not do a correct proper daily activities. So these are the traditional assessment. So in order to avoid the traditional assessment, we are going to use here what are the initial screening with the help of the digital tool and with the help of the smart home technology. This is my objective. The first stage, we are going to use here digital tool for the initial screening process. When the traditional assessment, there are the more time consuming, I said that caretaker, everything. So in order to avoid that, if they are in the dementia people, where they are in the home itself, they can access it. Then by using a smart home technology, and we are getting your sensor data, based on the sensor data, we are collecting it, and we are doing a pattern and finding the activity recognition, and we are giving the score. The score is helpful for the physician, and the physician will know the severity of the dementia patient. So what are the caretaker assisted screening? If the dementia patients, if the dementia, they are affecting by the dementia, they need a caretaker. But the caretaker, if they need it, they can assist it with they can guide the process, how they can answer for the questionnaire session, how they can do the daily activities. All the process can be done with the help of the caretaker assisted screening also. Then the main work of my work is smart home monitoring and activity recognition. Smart home monitoring and activity recognition. What are the first stage? The motion tracking. With the help of the sensor, we will know that whether
how they are accessing it, what are the mobility, whether they are doing the daily activity the properly or not. Then the second one is physiological data. We have here more wearable devices to monitor our health. For example, they can find data from the health rate, then sleep quality, everything they can be used with the help of the wearable device also. That is also one of the data collection. Then the third one is your object interaction. If the dementia people, they touch the table, they are taking the newspaper, the sensor will be on and off. Based on the time calculation also will be tracked in the object interaction. Then the fourth one is medication adherence. So some people, the dementia people means they are memory loss and they are not doing or reasoning, and their daily activities also affected. If they want to take a time of the medicine, we can set here a lot, or we can give a lot for the meditation and the caretaker also to take a medicine at what time if they forgot the dementia people. Then based on these collection of the data, so what are the reasoning we are going to make it, what are the where the time is a delay, if the time is delay, what are the tasks we want to do it, then where the location, if they are taking some of the object, where they are keeping the object, whether they are keeping the mobile phone in the table or in the TV, or that object tracking will be happen. Then the third one is the activity sequence. So how long they are taking the activity, when they are start the activity, when they are stopping the activity, the activity sequence also it will be recognized. For each and everything we are going to make as a score. How long it is, if they are for example if you are taking the newspaper and they are studying for 1 hour, after keeping the newspaper in the table, the time will be recorded. If they do the correct time, the correct work, then we will give the score as 10. Or if they are doing there is a time delay, or that they are taking a more time, then there is a reasoning activity recognition, then the score will be reduced. For each and every activity we are recognizing the score here. Then based on these data collections, we are going to analyze the pattern. What are the anomalies? What are all the regular activities that is a delay from the each and every activities? Then the main role in the smart home technology, we came under the machine learning. We have using a supervised learning algorithm, but in the supervised learning we are using a random forest algorithm, because to find what are the patterns, how it is differ from the each and every regular activity of the daily. Then we are collecting the data. Then we are using what are all the data analysis, then what are the patterns and what are the anomalies we are finding it. So based on that we are giving a score. So based on the pattern and the anomalies we are giving it the score. The score is given to the physician. The physician is helpful for what is the severity of the dementia patient. It is helpful for us. Good morning everybody. I am Ashwini from Department of Medical Electronics. In this conference, my topic is wireless Bluetooth stethoscope for remote patient monitoring. First of all, நம்ம சின்ன வயசாக இருக்கிறப்போ நம்மளுடைய எய்ம் என்ன, நம்மளோட கோல் என்னன்னு எல்லோரும் கேட்டால் என்ன சொல்லுவோம்? ஃபஸ்ட்டு நம்ம சொல்கிற ஒரு அச்சீவ் பண்ணி சொன்னால் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ டாக்டர். ஃபார் டாக்டர்னால் என்ன, ஒரு ஸ்டெத்தஸ்கோப் போட்டு போவாங்க, ஒரு மாதிரி கெத்தாக இருக்கும், அந்த மாதிரி தான் நம்ம ஒரு டாக்டர் அப்படின்னு இது பண்ணுவோம். டாக்டர் அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் ஒரு டாக்டருக்கு எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு தெரியும். அதில் தான் எங்களுடைய ப்ராஜெக்ட் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட்டு டாக்டர் ஹாஸ்பிட்டல் போனோன்னே என்ன பண்ணுவாங்க, ஃபர்ஸ்ட் உட்கார சொல்லுவாங்க, ப்ரீத் இன் ப்ரீத் அவுட் பண்ண சொல்லுவாங்க. பண்ணுறப்போ காதில் வச்சு அந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் வச்சு கேட்குறப்போ ஒரு லேப்டாப் அந்த சவுண்ட்காக அந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனால் அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஹார்ட் ரேட், அதோடைய ரிதம் எல்லாமே ஒரு டிசீஸை கண்டுபிடிக்கிற அளவுக்கு வரைக்கும் அந்த ஸ்டெத்தஸ்கோப் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ இருக்க ட்ரெண்டிங் மெக்கானிசம் அண்ட் ஏஐ ஐஓடி எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணி ஹெல்த் கேரில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். கன்வென்ஷனல் ஸ்டெத்தஸ்கோப்ஸில் there is no availability to record sounds நம்மளால் ரெக்கார்ட் பண்ண முடியாது. எவ்வளோ மினிட்க்கு எவ்வளோ பீட்ஸ் அடிக்குது நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஆனால் இந்த வயர்லெஸ் ப்ளூடூத் ஸ்டெத்தஸ்கோப்பில் சென்சார்ஸ் அண்ட் ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணி அந்த ரெக்கார்டான சவுண்டையும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி ஃபியூச்சர் அனாலிசிஸ்க்காக நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். Auscultations, which is used to listen lungs and heart sounds for the patient. எங்களுடைய மோட்டிவேஷனே என்னன்னா டிஜிட்டல்
ஒரு அனலாகில் ஒரு டிஜிட்டலை இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி வயர்லெஸ் ப்ளூடூத் மூலமாக நம்மளுடைய ஹார்ட் ரேட்டை வந்து பேஷண்ட்ஸையும் வந்து நம்மளால் பார்க்க முடியுற மாதிரி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் கன்வென்ஷனல் ஸ்டெத்தஸ்கோப்பால் சொன்ன மாதிரி தான் கன்வென்ஷனல் ஸ்டெத்தஸ்கோப்பால் நம்மளோட ஹார்ட் அண்ட் லங் சவுண்ட்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ண முடியாது. தென் அதில் வந்து லேக் ஆஃப் ஆம்ப்ளிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்குது, ஃபில்டர்ஸ் அது எதுவுமே அதில் இருக்காது. லோ பாஸ், பேண்ட் பாஸ், ஹை பாஸ் எதுவுமே ஃபில்டர் பண்ணாமல் தான் நமக்கு டேரெக்டாக நம்மளோட சவுண்ட்ஸ் வந்து லிசன் பண்ண முடியும். அதனால் அது வந்து நமக்கு நோ யூஸ். எங்களோட ஆப்ஜெக்டிவே என்னென்னா லோ காஸ்ட் ப்ளூடூத் ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது தான். இதில் நாங்கள் சிம்பிளான காம்போனன்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பல்ஸ் சென்சார், ஆர்டினோ UNO, HC05 ப்ளூடூத் மாடல், ஆர்டினோ IDE and smartphone. Pulse sensor which is used to catches the blood flow changes in every minute. Arduino UNO வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா அனலாக் சிக்னல்ஸை வந்து டிஜிட்டல் சிக்னல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி IDE அப்லோட் பண்ணி நம்மளுடைய அவுட்புட்டை வந்து நம்மளை பார்க்க வைக்க முடியுது. ப்ளூடூத்தில் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா நம்மளுடைய அவுட்புட்டை டேரெக்டாக ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் அப்படின்னா ஒரு பிசிக்கு கனெக்ட் பண்ணி ஃபியூச்சர் அனாலிசிஸ்க்காக வச்சுருக்கோம். நெக்ஸ்ட் this system helps to capture and transmit heart rate BPM. Further நார்மல் பேஷண்ட்ஸ்க்கு வந்து நார்மல் பீப்புளுக்கே வந்து 60 to 100 பீட்ஸ் per மினிட்டாக இருக்கணும். பட் இர்ரெகுலர் ரிதம்ஸ் அண்ட் அப்நார்மலிட்டியால் இட் மே மிஸ்ஸஸ் சம்டைம்ஸ் which can be used in our project to implement in display itself. We are ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் அனலைஸ் பண்ணதில் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சது என்னென்னா நார்மல் கன்வென்ஷனல் ஸ்டெத்தஸ்கோப் வந்து கிளாரிட்டியாக இருக்காது, ஸ்டேபிளான ரிசல்ட் இருக்காது. பட் நாங்கள் வந்து ஆர்டினோ ஐடியில் கோடிங் யூஸ் பண்ணி அது ஸ்டேபிள் அண்ட் அக்யூரேட் பர்ஃபார்மன்ஸை நாங்கள் வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். Next we also used the basic filtering in that, and also it is affordable for all the people. We demonstrate the low cost wireless data transmission and regular BPM detection. In future we have to infuse some acoustic microphone, noise detection, and we need to filter pre-processing like that. Then we have the idea to implement machine learning by using some algorithms which also give more stable and accurate solutions. And also we need to develop mobile applications to perform the clinical validations. These are some references which we tell about the wireless Bluetooth stethoscope. And we'd like to thank our mentors and conference. Thank you. Very nice. Is it actually implement பண்ணிருக்கீங்களா? Yes sir. So you have a low cost wireless. Yes sir. And you have tested it on. Yes sir. And you're working with the doctor. No sir, we are working in students and normal rural peoples கிட்ட நாங்க வந்து டெஸ்ட் பண்றோம். பட் நீங்க இப்போ உங்க மாடல்லாம் பண்ணிட்டு ஒரு டாக்டர் ஸ்டெதோஸ்கோப் யூஸ் பண்றாரு, ஒரு டாக்டர் இது யூஸ் பண்றேன்னா என்ன டிஃபரன்ஸ் இன்னும் டெஸ்ட் பண்ணல சார். பட் அது பண்ணிடலாம் இல்லையா? எஸ் சார். And then like exactly நீங்க ஒரு 20 wordsல what problem are you trying to solve? சொல்லுங்க. கன்வென்ஷனல் ஸ்டெத்தஸ்கோப்ல நம்மளால அக்யூரேட் அவுட்புட் எடுக்க முடியாது சார். we unable to see the output, what are the BPM, but in a wireless stethoscope we actually see the output sir. And எவ்வளோ பேர்ட்ட நீங்க இத டெஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க? Nearly 15 to 20 people sir. Very good. I think make sure you get a doctor on board and then see how the results. Thank you. Thank you so much sir. So I request paper ID MN16 to present do your presentation. Dr. Arunachalam, he's a professor in mechanical engineering from IIT Madras. We welcome you, sir. Dr. Arunachalam is a professor in the Department of Mechanical Engineering at IIT Madras. He is specialized in sustainable manufacturing, advanced process modeling and condition-based maintenance of manufacturing systems. Sir has completed his PhD in mechanical engineering from IIT Madras, BE from CG and further PG degrees.
So before joining academia, he served as a research engineer at the Generic Electrics Global Research Center, Bangalore. Sir has got its research interests which encompasses implementation of Industry 4.0 practices, including sensor integration, signal processing and model building. Development of physics-driven and data-driven predictive models to assess damage in grinding, milling, EDM and additive manufacturing processes. So while we were discussing with Sir, Sir is actually currently doing a project in digital twin implementation of it, and IIT Madras is planning to implement it in the form of a generic platform wherein we can use digital twin for all our applications. Soon it will be available, and Sir has got its expertise even in AI/ML based approaches. And sir, we welcome you for delivering the keynote address, sir. Thank you, sir. Thank you. Good morning to all of you. Slide you can. என்னோட டாபிக் வந்து ஒரே சீரக வடிவமைப்பு கொண்ட வைரத்தோட பயன்பாடுகள், அதாவது பயோசென்சிங்க்கு, உயிரியல் பயன்பாட்டுக்கு எப்படி சிங்கிள் கிறிஸ்டல் டைமண்ட் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான், அந்த தலைப்பில் தான் நான் பேச போகிறேன். அதாவது நேச்சுரலாகவே வந்து டைமண்ட் எப்படி பூமிக்கு அடியில் ஒரு 200 கிலோமீட்டருக்கு கீழே வந்து எப்படி டைமண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது. கார்பன் அல்லோட்ரோப் ஒன்லி டைமண்ட், ரைட். அதாவது படிகத்தன்மையோடு இருக்கக்கூடிய கார்பன் தான் வந்து டைமண்ட். ஸோ இட்ஸ் a crystalline form of carbon is diamond. So the carbon under high pressure and high temperature is transforming into diamond with FCC as a crystal structure, and with one carbon atom will be shared by 4 neighboring carbon atoms and in a tetrahedral form. Okay, so that makes the crystal structure of diamond. அந்த படிகத்தன்மை ஒரே சீரான படிகத்தன்மையோடு இருக்கிறது வந்து சிங்கிள் கிறிஸ்டல் டைமண்ட். ஃப்ரெண்டில் போயிருங்க. Go to the okay. ஸோ ஒரே சீரான படிகத்தன்மையோடு இருக்கிறது வந்து சிங்கிள் கிறிஸ்டல் டைமண்ட். அங்கே யாரும் பேசக்கூடாது, என்கிட்ட பேசுங்க. ஓகே, இங்கே இருக்கிறதே கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறீங்க. அதனால் என்கிட்ட கேள்வி ஏதாவது வேணும்னா என்கிட்ட கேளுங்க, என்கிட்ட பேசுங்க, interact with me. Okay, close the door, and if you want, hello, excuse me. If you want to come in, otherwise you just close the door. Okay, so எப்படி இது டைமண்ட் வந்து நேச்சுரல் ரிசோர்ஸஸ் ஆர் டிப்ளீட்டிங். ஓகே, அதனால் வந்து பிளட் டைமண்ட், தட் இஸ் வாட் தி extraction from the earth is now becoming so difficult, and also the resources are depleting. So there is an opportunity for growing diamond in labs. ஆய்வக வைரகங்கள். ஓகே, அதை வந்து சிந்தட்டிக் ஆர் ஆர்டிஃபிஷியல் டைமண்ட்னு சொல்கிறத விட ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட வைரங்கள், அது வந்து ஒரு காம்ப்ளிமெண்ட்ரி டு நேச்சுரல் டைமண்ட். நீங்கள் நேச்சுரல் டைமண்டும் ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட வைரங்களையும் வந்து உங்களோட பேர் ஐயில் பார்த்தீங்கன்னா கண்டுபிடிக்க முடியாது. வித் ஆல் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், sophisticated instrument, if you characterize with that also you cannot identify and differentiate, because this appears to be chemically and physically and mechanically, it will be appear to be similar. It will also glitter. Okay, the natural diamond glitters because it has defect in it. Okay, actually natural diamond, why it glitters? Because it has defect in it. But the lab grown diamond, I can engineer the diamond. In a way in which I wanted it to make it suitable for different applications. That is the advantage of the lab grown diamond. Okay, that is the advantage of lab grown diamond. So lab grown diamond diamond actually has exceptional properties. It's a brilliant material, or it is the
phenomenal material, extreme hardness. Diamond is the hardest material, right? And also it has very high thermal conductivity, that is 5 times better than copper. Okay, 5 times better than copper. Diamond has a thermal conductivity 5 times better than copper. I will follow it and keep it in the first slide only. So diamond has extreme high thermal conductivity, and also it has high band gap. Okay, and it is a very good electronic material, that is 5.6 electron volt is the band gap, that is the from conduction band to the excitation, from the transition is band gap voltage is 5.6 electron volt. Okay, and it is your silicon is in the order of 2.1 or 2.2 electron volt. Then think about, if I dope it, right, diamond is an insulator, it's not a electrically conductive material, but if you dope it, that means if you replace the one carbon atom with boron, it will become conductive. Okay, you can make it conductive by doping it with boron. Okay, then you can use it for sensing applications. You can use as a semiconductor material also. So that is what now the whole world is trying to make use of single crystal diamond with boron doping, right? You can tailor the properties and make it suitable for creating high performance, high energy density devices for electronic applications. So that is what the whole world is now trying to develop. Actually in last year, Japan, this NIMS announced the first MOSFET out of diamond created, and that is the sign of for many applications, for quantum computing we talk about, that is quantum computing is possible using diamond. Okay, and so that is a kind of research and development activities going on, and we have got a funding from Ministry of Commerce and Industries with the 242 crore worth of project that was announced by our finance minister in parliament about the lab grown diamond technology development. So we are set up our factory in our IITM research park and as well as in IITM campus. So we have 2 different technologies for lab grown diamond. One is imitating the natural way of growing diamond, that is high pressure, high temperature process. Another one is microwave plasma chemical vapor deposition, where we use CH4 and H2. It's a chemical process. You just break the bond of CH4 and then allow it to deposit onto the seed crystals and grow the diamond. And then you can slice it to a way in which you wanted it to use it. But only thing is, the limitation is silicon wafers available in 1 inch, 2 inch, right? You can have different sizes of silicon wafers, but diamond, getting a 1 inch, 2 inch wafer of diamond is very difficult. Okay, the technology, because diamond is the hardest, chemically inert. It is non-reactive with almost all the chemicals. So that is the reason working with the diamond is very difficult. That means you wanted to create a pattern, you wanted to create some circuits in the diamond, that is very difficult to do it, because you cannot work with diamond. Only if I use laser to create pattern on diamond, what will happen is, after 800 degrees, it's a metastable form. After 800 degrees centigrade, the diamond will be converted into graphite. Okay, diamond will be converted into graphite. That is a problem. So no mechanical techniques easily you can use it for processing diamond. At the same time, the thermal processes like your laser based process is also very difficult to work with the diamond. So that is the reason there is a limitation on applicability of diamond. That means you have to make a device out of diamond. So creating a device is not that easy right now, but there is a lot of research going on in this area to take it forward and realize those and realize the benefit of diamond as it has different properties, exceptional properties. So this is how it's a kimberlite process where the volcano eruptions happens, all the diamonds which is formed 200 km underneath, and that will come to the surface, and then we will do the mining to take the diamond, and then you do all the processing, characterization, grading, right? Type 2A, type 2B,
depending upon the impurities level, you classify them, and Gemological Institute of America is one of the certification body by which the diamonds are now available for use for gem industries, gem and jewelry industries. So if you look at the phase diagram of carbon and the diamond formation, you look at it, this is the liquid carbon, and that is at very high temperature. That's how it forms underneath the earth. Now I wanted to do it in a lab, and this area, the white area, is where you can form the diamond, and at a temperature above 3000 degrees centigrade at a pressure of 15 to 17 gigapascal, and this is a region where which the carbon will get melted and then it forms a diamond. Okay, but it's very difficult to realize in practice, very difficult because that much pressure creation is very difficult, and there is no material that will withstand that much temperature for longer period of time to grow a diamond. So that is the reason, and this green color one is what we do is it's a carbon under pressure and temperature will be converted into diamond. So you use add some metals with the diamond with the carbon, and now you apply the pressure and temperature. What will happen is the metal that is called metal catalyst, it is iron and nickel or invar, and that iron and nickel will get melted because it's low melting temperature comparing with carbon. It will get melted. The carbon in the source or a seed will diffuse into the molten metal, and it will since there will be a temperature gradient, what will happen is the diffused carbon will come and deposit onto the seed. Seed is a single crystal diamond seed which we have kept. So it will start growing. The diffused carbon will be reaching the seed and start growing onto the seed, and that's how you will be getting the single crystal diamond in a HPHT process. Okay, the diffused carbon will be getting deposited onto the seed which we have kept beneath the carbon and metal catalyst disc. So then in the metastable diamond, metastable is thermodynamically it is not under stable condition. Okay, so that's what metastable, and we use the process called microwave plasma CVD or hot filament chemical vapor deposition, and there we use in a microwave plasma CVD we use a diamond seed. Okay, we need a seed because you wanted to replicate the seed. Okay, if I don't keep a seed or if I keep other material, you may not be getting a single crystal diamond. ஒற்றை படிக வைரம் வந்து கிடைக்காது. அதனால வந்து polycrystalline diamond only you will be getting it. That is பல படிக வைரம். So to get that you have to keep a seed, and then you pump in CH4 and H2. Use plasma or hot filament to break the bond of CH4, and then the carbon will get deposited onto the seed which you have kept beneath or onto the platform. Okay, this is seed. Seed can be a natural diamond. Okay, it can be a natural diamond. It will be in the form of say 10 mm by 10 mm with 0.5 mm thickness is what we can think of it. So that's what we use. So we have different microwave plasma, hot filament and DC arc jet. So these two systems we have, microwave plasma and hot filament we have in IITM. This is the hot filament. You look at it, tungsten filament reaching at the temperature of 2000 degrees centigrade, and it will break the bond of CH4 and the carbon will deposit onto the seed which we have kept to grow a polycrystalline diamond. And polycrystalline is, we will be having both the sp3 and the sp2 bond. sp3 bond is crystalline form of carbon. Okay, that is mostly diamond. sp2 is graphite. So the HFCVD, this is hot filament, you will be having combination of sp3 and sp2. The idea is by varying the condition of this system, that means the temperature and the power and the pressure inside and the gas ratio, that is CH4 to H2 ratio, by manipulating that you can create
Irradiation is the dosage changes, that's all gone. The crystal structure itself will be spoiled. So we are doing this with the University of Surrey in UK, ion implantation. We don't have that facility. Yeah. See, this is very critical, and the moment the pressure and temperature changes, the properties will be, every layer of growth will be different. So not easy. But only thing is the MBCVD, if you look at it, it's a planar growth. Planar growth. The moment this gas purity is maintained, CH4H2 ratio is maintained with the partial pressure in the chamber of your MBCVD and power, everything is fixed, you can consistently grow. But after one growth, the chamber will be contaminated. I don't have a control over it. Then again I need to understand why this happens. Then I need to tune it in a way in which I can continue to grow the same crystal without, even your humidity and your ambient pressure changes, there will be change. It's very difficult. So that, yes, we are trying to develop this. The moment nitrogen is added, it will be yellow in color. You can see this. This all will be. We have grown this in our lab. These are all single crystal diamond crystals. Okay, it will be maximum of 0.5 mm size. Okay, these are all diamond grids which we have developed. See, the problem is, this is the supercell. Okay, this is what getting pressurized. This supercell technology, we are developing it from the scratch in IITM. So. For getting this lab grown diamond. So this itself, China is actually China only, all the top 10 companies are from China only. They have a diamond village. We visited Shanghai. That is 1 lakh machines are there in one factory. They grow diamond like a rice grains. Okay, and to catch up that technology is, it's a long way to go. So they are far ahead in terms of utilizing diamond for, they use perpetual battery. I think you can read out, perpetual battery with nuclear waste. And battery won't die. You can use it for lifelong. That's also, it is now getting, development is almost done. They will be, but I don't think they will be commercializing it, because now if you look at perpetual battery with the drone, the war field will be different dynamics. So that's how the development activities are going on. See, my research focuses on Industry 4.0, and I develop digital twins. Okay, that is what my research focus is in IIT Madras. We developed a digital twin for an aero engine, robot, and machine tools, and any elements or any components or product, a system. System is an assemblage of multiple components. So we developed digital twins based on hybrid models. Hybrid models are data-driven models as well as physics-based models. Physics-based models can be analytical, numerical, right? You can develop these first principle based models, and then on top of this you use the data which you are acquiring from senses, and then use it for forecasting and predicting the performance of any physical system, including human biological systems. Also we can develop a digital twin. Idea is, if you have now we talk about physics informed machine learning. I use physics for generating data. Then I train machine learning techniques. I validate with real life data, right? That is also a possible way of improving, because data is not available for. When I was in GE, the first project is on developing a smart combustion system for an aero engine. We had 1,000 gas turbine units are running across the world. We had 1,000 gas turbine running data. With that, I developed a predictive model. Accuracy is 30%. That's
clueless what is happening, right? Then we get into the physics. What exactly happened? Physics is from the design to manufacturing. There is a lot of variability. How to remove those variability because of manufacturing imperfections? We have removed it. Our accuracy is now 60%. Then the system operating in Middle East, system operating in India, system operating in Canada. How the environment playing a role on the performance. Just suppress that, performance is now 80%. Right? And if you really work with the data, how good your data is. Right? If you have a clean data, obviously you can expect a better prediction. So those we worked on it, we improved up to 95% with the confidence bound, right? Alpha 0.05, we could able to improve that. That took 10 years for development. 10 years for development. In Italy, one of our customer in Italy, we asked him to open the gas turbine because there is a 17th stage of your compressor unit is a blade is, there is a tip loss in the blade. He said nothing doing. I won't open. I am not confident of your prediction. We convinced him, 6 months we were in dialogue, convinced him. He opened it, yes, there was a tip loss. That confidence given, right, the others, all other customers, oh, you could able to predict. You build the trust and confidence, then they were started implementing our health monitoring platform. So I was part of this Predicts platform in GE. That is what the digital twin platform. You can listen to the videos of Colin and about the digital twin. That's the first video in 2009 or 10. So no, 10 in 2010. At the time I was with GE. So, but the problem is the prediction capabilities are very dynamic. You cannot have a consistent performance. It's all depends on data, but how to make use of the physics to give a meaning to your data is what matters. That's what the industrial AI. Industrial AI, the secret sauce is what? Secret sauce is domain expertise. Domain expertise. A person working with the system, with the sound itself, he knows what is going on. How to capture those domain knowledge along with your data is what industrial AI. IoT is not just connecting a sensor and collecting a data. IoT gives multiple functionality and freedom to express. The product will express its functionality in multiple dimensions. That is what IoT. You don't think it is just connecting a sensor. No. If I wanted this light to be IoT enabled, right? This light has to always, whenever I move it, it has to focus on me. I give that functionality. It senses the ambient light, it changes its intensity. Based on my mood of expression, it changes its color. That's what IoT enabled. Right? Listen to the video of Professor Sanjay Sharma in MIT, my collaborator. We worked on a project. He is the man coined the word IoT. Okay, Professor Sanjay, he is Subramanian Swami's son-in-law. I mean, that is, he is with Professor in MIT USA. Right, the problem is, we don't understand what exactly the meaning of this, right? Digital twin is in hierarchically next stage, where you use data and physics to forecast. Forecasting is done, but forecasting is done, you make a decision. The decision, how to make use of the decision, you have to automatically control your physical system. That is cyber physical system. Every manufacturing organization or any engineering organization, if every physical entities are cyber physical systems, then it is Industry 4.0 enabled factory. Industry 4.0 enabled factory. It can not only for me, you can do it for any system. Industry 4.0 enabled. Digital twin, cyber physical system, Industry 4.0, all these, right, all these getting its limelight because your communication technologies are now very good.
right? I can accommodate the whole manufacturing shop floor in my mobile. I can look at my mobile, okay, this machine is doing like this and this machine is performing like this. I can inform this for timely decision making in order to reduce the defect, zero wastage from any organization is what driving your Industry 4.0. Industry 4.0 indirectly driving sustainability. Please understand, it is these are all get connected. Industry 4.0 enabled this a sustainable factory model. Right? We are working on something called daydreaming factories. Daydreaming factories. You can read this article. It's available in one of the very good journal. Daydreaming factories are what? All these machines will visualize what I am going to operate tomorrow, what I am going to operate after 10 years of time. The machine simulate its scenario, understand its functionality. You have all reconfigurable systems in a manufacturing shop floor. You visualize, you take decisions what to manufacture now, what to manufacture after 10 years to sustain your business with zero wastage. That is daydreaming factories, right? You more and more you daydream, more and more you rest your mind, you'll be more creative. That's the idea. Literal meaning of daydreaming is what? Saturday, Sunday sleep as much, Monday you'll be more creative. That's the idea. Right? Now China is actually doing dark factories. They are doing it. What it means? All the lights are off, 24/7. Power consumption is reduced. How they do? Completely the factory is run by robots and cobots. Everything is synchronized. Just you send a CAD model of the product you wanted to manufacture to the machine. The machine itself will download, creates the program, give it to the machine, raw material comes in, that's all. Final product in a packaged form will be sent to the customer directly, that's all. That is what dark factories concept. Why all these things? I wanted to reduce, repair, reuse. That is circular economy. Why? I wanted to sustain the planet. Nothing else. These are all the things by which actually things are happening in a very, very proactive way, because all these circular economy also works on renewable sources of energy. Right? Your wind turbine, solar, your hydel energy, all those things are part of your sustainable practices. Okay? And these are all the research I do in IIT Madras, and Diamond is one part of it. And we can listen, we can interact. In another forum we can interact more. There I will talk about what exactly we do on digital twin development, right? Digital twin development and cyber physical system development for varied mechanical and electronic systems. Electronics engineers, you have a lot of role. Signal processing, data standards, data structures for handling data. You think about, right? You have enormous systems. You generate so much of data. Data volumes are more. Data veracity is more. Data variety is more. Right? Then all these called as big data. Big data to process, you want cloud computing. So we call cloud manufacturing. We are not going to do cloud manufacturing. Right? Servers are there in remote locations to process your data. Then you have something called edge computing. Right? I have an aeroplane and there is a bird hit the wing. I wanted to know whether I can reach my target or not. On the fly, I wanted all the computation to be done. That's edge computing. That means the computational systems within the aeroplane itself. Near to the edge of your physical system. Then intermediate. I have my, your server in the nearby location. That is fog computing. Fog, edge, right? And cloud. These computing platforms are available. Based on the need, you can, any one of these things you can implement. That is to facilitate the computation to be done
to take a timely decision to make your product to perform as per the design specifications. That is the idea, right, by which we drive those technologies, right? Any other any interaction, any questions? So because see, this is you can create an you have, it is amine terminated, and now the it is actually you use the antibody for amine termination. The antigen is the protein, okay, it binds, and now the already the circuit is, you are supplying a voltage to this, and now because of this antigen binding to the antibody and the resistance changes, and where which there will be a modulation to the supply, and that modulation you measure it in a form of resistance, and then you use it for identifying the how many picograms per ml of your concentration is there in the surface. It will give you the response. So the electroimpedance spectroscopy is the technique by which you can map this changes in a change in resistance form, and this curve will be different for different concentration, and use it for forecasting it. That is how we do this. That is only one technique we developed, but we did in a different way. I am not presented here. That we developed as a point care device applicable for cancer cell detection. Okay, we'll close it. We are all hungry. Thank you for this. The first day when we called him, நாங்க சொன்னதுமே கால் பண்ணதுமே வந்து he accepted our invitation without any second thought, and immediately accepted our invitation, and he's here with us, and thank you sir, thank you so much, and I'm very much impressed that அவர் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக சொன்னது டைமண்ட் க்ரோ அதெல்லாமே ஓகே, பட் ஃபைனலாக அவர் முடிச்சது வந்து இட்ஸ் வெரி டச்சிங். ஓகே, அண்ட் ஈவன் ஐ ஹாவ் அ வெரி ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் தட் parents are the only well wishers for us. Okay, I don't say that spouse, because they are the one who wishes the maximum their children to be, right? And as sir said, always respect your parents, and then love them, and try to be with them always. And I request now our chief guest to hand over the certificates to the best paper. I request Ms. Nivedita of Savita Engineering College, Jayarupini of Savita Engineering College, and Niveta of Savita Engineering College, Dr. G. Gurumurthy, I think he's a mentor of you, right, and of Savita Engineering College. And this for their best paper presentation. Congratulations all of you. And another one paper, Ms. J. Ilakya of JPR Institute of Technology, Mr. Prem Kumar of JPR Institute of Technology, congratulations. Now I request our beloved HOD to hand over a small memento as a token of love and appreciation to our chief guest. I request Dr. Ramesh of Mechanical Engineering Department to hand over the memento. Thank you, sir.
I request the participants to be here, and students of third year A, you can break for lunch, and you can go to your classes, respective classes, by 1:15, right? Thank you all for your patient listening. Introduce the speaker for this afternoon session, Dr. N. Ramakrishnan, who is the Director, Critical Care Services and Senior Consultant in Critical Care and Sleep Medicine, Apollo Hospitals, Chennai. So Dr. N. Ramakrishnan is a leading physician specializing in internal medicine, critical care and sleep medicine, backed by over 25 years of clinical experience. He holds an MD along with a Master's in Medical Management from the University of Southern California. He is a board certified in internal medicine, critical care medicine and sleep medicine in the United States, and is a fellow of multiple prestigious societies including the American College of Physicians, FACP, the American College of Chest Physicians, FCCP, and the American College of Critical Care Medicine, FCCM. Dr. Ramakrishnan's leadership roles and contributions include establishing and directing the critical care services at Apollo Hospitals, Chennai since 2003. And he is the founder of the Nidra Institute of Sleep Sciences in 2004, and it is a pioneering center in India for sleep medicine. And the TACT, the TACT Academy for Clinical Training, which is India's first simulation-based healthcare training institution. And he is instrumental in starting India's first tele-ICU system, which is the intensive care unit, tele-intensive care unit, in collaboration with the Advanced ICU Care United States. He is also an honorary adjunct professor with affiliations to the Tamil Nadu Dr. MGR Medical University and Apollo Hospitals Education and Research Foundation. So we are very happy to welcome you, sir, for this two-day bilingual conference. And Dr. Ramakrishnan will give a lecture on wearable health devices and future of remote patient monitoring. Good afternoon. It's a real pleasure to be here. Thanks for the introduction. So I was fascinated by this concept of being bilingual conference, and Dr. Subhashini was explaining to me about how this is done and how they get the funding. So I'll talk both in English and Tamil a little bit. But so how many of you here have experienced healthcare? அதாவது உங்களுக்கோ இல்லை உங்கள் ஃபேமிலியில் யாருக்காவதோ யாராவது ஹாஸ்பிட்டல் உள்ள நுழைஞ்சிருக்கீங்களா? One, only one? Lucky you all. Oh, that's good. Okay. கொஞ்சம் இன்ட்ராக்டிவாக இருங்க, because that which I think you will also benefit more from that. Okay. So you all experience, some of you have experienced healthcare. When you enter a hospital, how do you feel? Tell me some words that come to your mind. Hospital உள்ள நுழைஞ்சா எப்படி இருக்கு? English, Tamil doesn't matter. Just tell me, how do you feel? Fear. Okay. பயமா இருக்கு நிறைய பேருக்கு. When will we go out? நாங்க அப்படி நினைக்க முடியாது. But yeah, when will you go out? Okay. Anything else? Anxiety. A lot of people have anxiety. Okay. So இப்போ உள்ள நுழைஞ்சு when you want to get care for somebody, உங்களுக்கோ உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பருக்கோ, how do you expect the services to be? ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு words, what do you think? Okay, so waiting time, so that like அந்த anxiety நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி it's always more, என்ன சொல்லிட போகிறாங்களோ, எப்போ பண்ண போகிறாங்களோ, என்ன டெஸ்ட் பண்ண போகிறாங்களோ. Definitely, yeah, there can be a wait times, so you want it to be prompt, you want it to be quick, the service. Okay. Second, patient-ஆ இருக்கணுமா? Okay, so patient-ஆ இருக்கணும். Okay. And then கேர் எடுத்துக்கணும். ஸோ யூ ரியலி வாண்ட் குட் குவாலிட்டி சர்வீஸ் இல்லையா? ஸோ அங்கே போகும்போது ஏதோ ஏனோதானோன்னு பார்த்தா இல்லை ஏதோ மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு அவனை போன ப்ராப்ளம் இன்னும் அப்படியே இருக்குது. யூ டோன்ட் வாண்ட் டு கம் அவுட் தட் வே. ஸோ யூ ரியலி வாண்ட் குட் குவாலிட்டி. ஓகே. நெக்ஸ்ட், நேர்மையாக இருக்கணும். குட், யூ வாண்ட் ஆனஸ்ட் சர்வீஸ். இதில்
Like you don't want somebody to be doing something for the sake of money. Sure, absolutely important. Yeah. So அது வந்து ஒரு விதத்தில் what has happened is this is in a way defensive medicine. Like முன்னெல்லாம் ஒரு தலைவலின்னு போனால் ஒரு டாக்டரை நம்பி போகும்போது நம்ம தலைவலி ஒன்றும் இல்லைம்மா அது தலைவலி வெறும் இன்றைக்கி 2 நாள் யூ டேக் சம் க்ரோசின் ஆர் சம்திங்னா தே வில் டேக். ஓகே, நவ் உள்ளே நுழையும் போதே இது பிரெயின் டியூமராக இருக்குமா, இது ஸ்ட்ரோக்காக இருக்குமா, இது ப்ளீடிங்காக இருக்குமா அப்படின்னு நினச்சி தான் பேஷண்ட்ஸ் வரவங்களே வராங்க. பிகாஸ் கூகுளில் போயிட்டு ஹெட் ஏக் அப்படின்னு போட்டால் நாளைக்கு செத்து போகிற அளவுக்கு எல்லாம் போட்டிருப்பான். Okay, so that is the reason why people are scared and they want all the tests done. And வந்து நான் பார்க்குற 1000 பேஷண்ட்டில் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு அந்த டியூமரை நான் மிஸ் பண்ணால் கூட I am worried because people will come and sue saying that like மிஸ் பண்ணிட்டாங்க இந்த diagnosis. Because you want good quality care, you want it to be cost effective. You don't want to be எல்லாருக்கும் எல்லா டெஸ்ட்டும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. But most importantly, it has to be personalized. It has to be customized. ஒரே மாத்திரையை உங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் அவங்களுக்கு கொடுக்கறதுக்கும் it can be different. The reaction can be different. இந்த மாத்திரை சேஃபா, இந்த மாத்திரை ரியாக்ஷன் வராதான்னா honestly no doctor can answer that question. Because இதே மாத்திரையை 1000 பேருக்கு கொடுத்துருந்தா கூட you may react differently to that. Okay, so that is the good and bad of medicine. Because each person is different, each person the way they react is different. Okay, so we need good quality service, we want personalized care. But most importantly, you want the care to be safe. Correct? I mean, you don't want anything to happen in the hospital that is unsafe. Okay. Now, interestingly, okay, this is just few of you. Okay. How many of you are using smartphones? Okay, lot more. How many of you are smart? Okay, good. That's good. All right. So, இதில் வந்து lot of these devices have inbuilt ways. I mean, application word சொல்லியே ரொம்ப நாள் ஆன மாதிரி இருக்கு. இப்போ everything is apps. Okay, so you have apps for all of these which you can find out so many things that you can identify. We'll talk about some of them, like sleep can be monitored, heart rate can be monitored, number of steps is one very common thing people are monitoring. All this is just like, it's a motion detector, basically that's what it is doing, how many steps are you taking, all of those can be monitored. Similarly, in healthcare, you can monitor not only when they are in the ICU, but even when they are in the ward or maybe even when they are at home. Okay, that is what I'm going to talk about. So you can monitor them remotely so that எப்பெல்லாம் பிரச்சனை வரலாம், when you are in the ICU, there is lot of nurses, lot of doctors taking care. ICUல ஒரு பேஷண்ட்டுக்கோ இல்லை 2 பேஷண்ட்டுக்கோ there will be one nurse. The moment the patient goes out of the ICU to the ward, one nurse will be handling 8 to 10 patients. Okay, so the chances of something getting missed is lot more in the ward than in the ICU. ICU, I told you 2 mistakes can happen per day, per patient. So you can imagine this can multiply several fold in the ward. So how can we use these devices to connect them remotely from wherever they are? இப்போலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா முன்னெல்லாம் வந்து every procedure admit பண்ணுவாங்க. Even for cataract, you all may not remember, it's probably before your birth. But முன்னெல்லாம் ஒரு cataract surgery முன்ன நாள் admit பண்ணுவாங்க, அடுத்த நாள் operation பண்ணுவாங்க. Tonsil removal, they'll admit them one day, next day வச்சுப்பாங்க. கேன்சருக்கு கீமோதெரப்பி கொடுக்கறதுக்கு அட்மிட் பண்ணுவாங்க. எவ்ரிதிங் வாஸ் டன் ஆஸ் அன் இன்பேஷண்ட் தெரப்பி. பட் டுடே லாட் ஆஃப் தெம் ஆர் டூயிங் ஆஸ் டே கேர், லைக் சர்ஜரி போயிட்டு அப்டமன் சர்ஜரியில் கால் பிளாடர் எடுத்துகிட்டு ஈவினிங் யூ கேன் கம் ஹோம், ஆன்ஜியோகிராம் பண்ணிவிட்டு யூ கேன் கம் ஹோம் இன் த ஈவினிங். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் ப்ரொசீஜர்ஸ் ஆர் டன் அஸ் டே கேர் அண்ட் யூ சென்ட் தம் அவுட் குவிக்லி. ஆனால் வீட்டுக்கு போய் ஏதாவது பிரச்சனையாச்சுன்னா ஹவு டு யூ ஃபைண்ட் அவுட்? That's where all these wearables can help you. So there are ways of monitoring them remotely, identifying the issue so that you can act on it sooner. Okay, so there are different ones that we use. Some are just portable equipments. They may be sitting next to you, connected next to you, and you can move it wherever you are. There are a lot of attachable equipments that we have, like you can attach several of these sensors and stuff.
And there are also implantable ones like pacemaker Mario. There is now this automated defibrillator. So adu enna pannum, it will sense if the heart rhythm is going abnormal, it is not only going to sense it, it will fire. So it can fire a shock so that it will get you out of this dangerous rhythm. Otherwise you might die out of this. So all these are evolutions that have happened over the years. Now there's also what we call as event monitor. வயசானவங்களுக்கு வந்து sometimes இந்த மாதிரி heart rhythm problem இருக்கு, சிலவாட்டி palpitation இருக்கு, வேகமாக heart beat ஆகிற மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி இருந்தால் they send them home with this event monitor. கழுத்தில் அதை மாட்டிக்கிட்டு அவங்க வீட்டுக்கு போனாங்கன்னா, ஒருவேளை எனக்கு தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்குன்னா இப்படி தட்டினா, it not only transmits the rhythm to the center, wherever they call it monitoring center, but அவங்க அது பண்ணலாம் வெறும் பட்டன் அமைக்கினா கூட there are ways of alerting for the ambulance, there are other ways of bringing them into a hospital. So a lot of advantage of these remote monitorings at different age and for different reasons. Okay, so these are some of the common ones. And இது எதுக்காக சொல்கிறேன்னா, நான் இது பேச I mean you all might come up with some new ideas. I was just talking to your faculty saying that do you have like startups, do you have people who are working on in the mari newer innovations, enna pannalam. I get people with lot of new ideas, they come saying idu useful ah irukuma. Pesumbodhe na sollitrundhen, like in sleep one of the main things is identifying fatigue. Ipo inge irundhu paakumbodhu neenga yaar yaar thoongringa nu enakku theriyudhu, but like there are times when you are in a car, you shouldn't be sleeping, ana nammale ariyama kannu moodidum because you may not have slept well the previous day or anything like that. So அதை எப்படி டிடெக்ட் பண்ணுறது? There are ways, like you can look at the iris, அது எப்படி கண் அந்த eyelid droop ஆகிற மாதிரி இருந்தால் it can detect and it can probably alarm and wake you up so that you are not going to have an accident. So lot of things have come, but some of the common ones are wrist mounted devices, typically like the watches that you have, which can transmit or record heart related signals. இதுலேருந்து எப்படி heart related signals வருது அப்படின்னு கேட்டால், இங்கே தான் you have the one of the main arteries, radial artery, and here it's called ulnar artery. இந்த இடத்துல when you are wearing a watch, okay, one, it can, the pulsations, the plethysmograph, all of those can record the heart rate, it can record indirectly the blood pressure. It is not like the typical way of measuring with a blood pressure cuff, but it can get you blood pressure. Some of these can monitor oxygen levels, which became very popular during COVID, right? I mean, a lot of people were wearing these devices to check on those. The sweat content can identify things like blood sugar. Okay, how is it in the sweat? So you can monitor that. A common thing that diabetics are using is continuous blood sugar monitoring. எதனால அப்படின்னு கேட்டால், சில பேருக்கு medicines adjust பண்ணும்போது their blood sugar drops at certain times and is very high at certain times. Same thing with blood pressure. Blood pressure ku medicines கொடுக்கும்போது சில பேருக்கு நைட் ரொம்ப ட்ராப் ஆகிடும், ஆனால் டே டைமில் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். டே டைமை பேஸ் பண்ணி நம்ம மெடிசின்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நைட் ட்ராப் ஆகுது இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும். நைட் டைமை பேஸ் பண்ணி நம்ம மெடிசின்ஸை வந்து குறைச்சோன்னா டே டைம் blood pressure ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு அனலைஸ் தட் மோர், you can do a continuous blood pressure monitoring using some of these sensors so that you can modify the treatment. Same thing with sugar. கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குன்னா மேபி மார்னிங் இன்சுலின் குறைக்கலாம், டே டைம் இதை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூ கேன் டூ அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் மானிட்டரிங் திஸ் மோர் கண்டினியூவஸ்லி தேன் ஜஸ்ட் என்றைக்கோ ஒரு நாள் 3 மாதத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி அன்றைக்கி சுகர் ஜாஸ்தியாக இருக்குது கம்மியாக இருக்குன்றதை பேஸ் பண்ணி we should not be doing tests. Okay, there are also head mounted devices. Okay, one, like anything else, it can also monitor heart rate. இங்கே எல்லா இடத்துலையுமே பல்சடைலாக இருக்கும். ஸோ இங்கே there are some small arteries, so you can monitor heart rate and all that from that. இப்போ there are even like new headbands that can monitor EEG. ஸோ இப்போ தூங்கும் போதெல்லாம் sometimes we use like a headband so that இப்போ நாங்கள் ஸ்லீப் டெஸ்ட் பண்ணும்போது when we bring them into the sleep lab, EEG வயர்ஸ்லாம் போட்டு தூங்க வச்சா சில பேருக்கு இத்தனை வயர் இருக்கும்போதே தூக்கம் வராது அதனால. Okay, so the newer models that are coming are வெறும் ஒரு பேண்ட் மாதிரி போட்டுட்டு, that way there are no wires, it's all wireless, but it will still get you the signals of the brain wave. So lot of those kind of monitoring can be done. Again, இங்கேயும் sweat content பார்க்கலாம் and heart signals பார்க்கலாம்.
There are e-textiles. You can wear like a gown, you know, or you can wear like a, what do you call that, in the vest marilam pota. Sometimes there again you can monitor heart rate directly. You can monitor temperature. You can monitor physical activity. Socks mari potittu you can monitor based on that. From the socks you can get the data on ethana footsteps vechirukanga, you know, like what is their, you know, blood flow in that place. So many other details can be obtained with some of these e-textiles. And of course there are several other things that you can monitor. One of the most important things, step count la erkanave sonna, but sleep is one big thing. That's one of my interests as well. Some people find it uncomfortable to sleep with a Bluetooth device, you know, even with a watch. சில பேர் படுத்துக்கிறதுக்கே கஷ்டப்படுவாங்க. பட் அது போட்டுக்கிட்டு படுத்தாங்கன்னா you can monitor from their phone how they are sleeping. But lot of research has shown that that kind of a recording is reasonably okay for the duration of sleep. எவ்வளோ நேரம் தூங்குறாங்கன்னு பார்க்கலாம், அவங்க முழிக்கும் போதெல்லாம் தெரியும். ஏன்னா all of this is a motion detector. அவங்க நகர்றாங்களா, மூவ் பண்ணுறாங்களா, அதுதான் உங்களுக்கு தெரியுதோ தவிர வேறு எதுவும் அதுலேருந்து தெரியல. ஸோ that is something that is easily identifiable and it's correlating very well. ஆனால் it does not correlate with the depth of sleep. Okay, சில பேர், I had one patient few weeks back, வந்துட்டு என்னங்க ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு தூக்கத்தில் அப்படின்னு கேட்டால், எனக்கு ஒன்றும் இல்லை சார், ஆனால் வந்து my REM sleep is very low அப்படின்னா. REM என்றது rapid eye movement sleep, you know, that happens every 90 to 120 minutes. It's a deep sleep. Oh, I said, okay, deep sleep வரலன்னா உங்களுக்கு டே டைமில் ஏதாவது பிரச்சனை இருக்கா? Are you not feeling fresh? Are you having any? அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை சார். என்ன அப்போ உங்களுக்கு? இல்லை சார், REM sleep கம்மியாக வருது. So he is got with this watch and the data to the extent இப்போ எல்லாத்துக்கும் ஒரு புது வேர்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு. So there is a new term coined for this called orthosomnia. Orthosomnia is severe obsession with using devices for tracking sleep. Okay, which is becoming common because பேஷண்ட்ஸ்லாம் வரும்போதே முதல்லையே வந்து நான் கூகுளில் இதை பார்த்துட்டேன், அதை பார்த்துட்டேன், இது பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கப்புறமும் இதெல்லாம் நான் பண்ணிட்டேன், இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எதாவது தெரிஞ்சால் சொல்லுங்கன்ற மாதிரி தான் வராங்க எங்ககிட்ட. ஸோ டெஃபினெட்லி you need to use technology appropriately, but remember that it has its limitations. Okay. Thank you all. Within a couple of minutes, let us start the valedictory function. I request now HOD sir to distribute the certificates. Vishwanathan L, he was completely with us for the entire day with the printing, completely with the abstract printing, whichever we have. Surya is there with the desk again. Sai Vignesh with the photography and everything again. Hemant again. Hemant Krishna is here. Hemant, come. Yeah. Manoj Kumar. Manoj is here. Manoj is the person who is behind the screen for all certificate printing and as well as the proceedings printing. Sachindra with the photography. Sarvesh is here. Kodapanga. They'll give. It's okay. No, I'll next you will read them further. Sarvesh Krishna, Sarvesh Varshan, Sarvesh Yam. நீ நில்ல, அடுத்த செட்டுக்கு நான் வரேன். போ, இதை முடிச்சிடுறேன். ராகுல். Rahul N, Raghav GS, Raghav GS. You go stand there. Manoj Kumar. The All India Council of Technical Education, popularly known as AICTE, has launched the Vani scheme, expanded as Vibrant Advocacy for Advancement and Nurturing of Indian Languages, with a vision to shatter the linguistic barrier in technical education by promoting the use of Indian languages in propagating the technology. This initiative makes quality technical education more inclusive, accessible
and relatable to researchers across diverse linguistic backgrounds. In alignment with this transformative vision, the Department of Electronics and Communication Engineering, Shri Venkateshwara College of Engineering, is honored to conduct a 2-day bilingual conference in the emerging field of healthcare and medtech. The conference titled MedNext 2025, Shaping the Future of Healthcare with AI, Imaging, Devices and Diagnostics, was focused to promote primary objectives of encouraging the interdisciplinary collaboration between engineering, medicine and allied fields. Sessions were carefully evaluated by eminent experts in the field like Dr. S. Pungurali, Professor, Department of Biomedical Engineering, Anna University, Chennai; Dr. S.R. Malati, Professor, Department of ECE, Venkateshwara College of Engineering; Dr. P. Vijayalakshmi, Professor and Head, Department of ECE, SSN College of Engineering, Chennai; Mr. Nitin Balaji Ravi, Head R&D, Terra Lumen Solutions Private Limited, Chennai; Dr. Arulalan Rajan, Founder and Director, Vidyakosha Private Limited, Bangalore, formerly faculty the Proficiency Program with IASC Bangalore; and Mr. Madhusudan Krishnan, Head Data Science, AI and BI Solutions, Bristol Myers Squibb, Hyderabad, who were the session chairs of various tracks. In order to motivate the outstanding research contributions, best papers were recognized and certificate of appreciation was presented. The mission of the grand event was to bridge technology and medicine to create impactful healthcare solutions out of MedNext 2025. With the blessings of the Almighty and the wishes of the eminent personalities, the vibrant 2-day bilingual conference MedNext 2025 is a grand success. Thank you. அடுத்ததாக சிறப்புரை மற்றும் வாழ்த்துரை வழங்க முனைவர் கே.ஆர். சாந்தா, துணை முதல்வர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம். So respected head of the department, all the professors and associate professors and other faculty members from ECE and other departments and the external and internal participants, very good evening to everyone present here. Thank you for giving me this opportunity. I think அது 2 நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து எனக்கு அவங்க நீங்கள் வரணும் எல்லாம் சொல்லிட்டாங்க. நானும் வந்து அவங்க ரொம்ப வந்து இன்வைட் பண்ண நேச்சரே வந்து சரி நம்ம கண்டிப்பாக போகணும், எப்போவுமே ஏதோ ஒரு தடங்கள் என்னவாது ஒன்று வந்துடும். இன்றைக்கி அதே மாதிரி 2 ப்ரோக்ராம் வந்துருச்சு. பிரின்ஸிபல் சார் இல்லாதனால அந்த மெக்கானிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட்டில் அசோக் லைலாண்டில் ஏதோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஏதோ 3D ப்ராஜெக்ட் பிளானிங் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப வண்டர்ஃபுல், நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ எனக்கு அதை விடவும் மனசு இல்லை. சரி, அவங்களும் 2 சீனியர் மேனேஜர்ஸ் வந்திருந்தாங்க. ஸோ சாரி ஃபார் த டிலே. ஸோ இந்த டாபிக் வந்து ரொம்ப அமேசிங்காக இருக்குது. எப்போ இன்றைக்கி வந்து எங்கே பார்த்தாலும் ஏஐ தான். முன்னாடிலாம் நம்ம சும்மா இப்படி சொல்கிறாங்க, நிறைய டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் வந்தது. நம்ம கோபால்லேருந்து பேசிக்லேருந்து சிலேருந்து பைத்தான் ஜாவா எல்லாம் வந்து அப்போ கூட ஓகே இதில் இல்லைன்னா அதில் பண்ணிக்கலாம், அப்படி இல்லைன்னா அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராமிங் இது வசதிகள்லாம் இருந்தது. இப்போ அப்படி இல்லை. ஏஐ இல்லைன்னா கம்பெனிஸ் ஆர் நாட் கிவிங் எனி அந்த ப்ரையாரிட்டியை கொடுக்கல. எல்லா கண்ட்ரியும் இப்போ அப்படி தான் இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஏஐ பற்றி நாங்கள் சொல்லணுன்னே கிடையாது. இப்போ ஐ ரீசெண்ட்லி ரெட் அன் ஆர்டிக்கல் தட் சைனாவில் வந்து 10th ஸ்டாண்டர்டில் ஏஐ கோர்ஸ் சப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்றாங்க, அவங்க அதிலேருந்தே ட்ரெயின் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு. பட் இட் இஸ் நாட் ஸோ டஃப். பட் ஆனால் என்ன அப்படின்னா, முன்னாடிலாம் வந்து சிஎஸ் ஐடிக்கு தான் வந்து சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி நல்ல பே கிடைக்குது, நல்ல ப்ராஜெக்ட்ஸ் கிடைக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரெண்டு மாறி இப்போ வந்து ஏஐ இஸ் கோயிங் டு பி அப்ளைட் ஒன்லி இன் டொமைன், கோர் டொமைன், எய்தர் இசிஇ ஆர் ட்ரிபிள்இ ஆர் மெக்கானிக்கல். ஸோ ஒன்லி ஏஐனா இருக்குது. பட் மோஸ்ட் ஆஃப் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து with connected with the industry which leads to always automation. So that automation இல்லைன்னா அந்த நம்மளோட மேனுஃபேக்சரிங் எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகாது. ஸோ அந்த ஆட்டோமேஷன் வந்து மேனுவலாக நம்ம முன்னாடி மாதிரி க்ளோஸ் லூப் போட்டு அது மாதிரிலாம் பண்ணிகிட்டு இருந்தது. இப்போ வந்து ஏஐ இஸ் ரீப்ளேசிங். ஸோ எ சாஃப்ட்வேர் பர்சன் கேன் கோட், but the domain person only has to give the design of the system which is going to process the input and give a very good outcome.
அது ஒரு பாயிண்ட். நவ் த எக்ஸிஸ்டிங் ஏஐ இஸ் ஒன்லி வித் ஆட்டோமேஷன். பட் இது வந்து என்றைக்கு இந்த ட்ரெண்ட் மாறும், இந்த ட்ரெண்ட் வந்து இன்னும் ஜென்ரேட்டிவ் ஏஐ போகும். ஸோ அந்த மாதிரி போய்கிட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து ஏஐ இன் ஹெல்த் கேர் இஸ் அ வெரி குட் டாபிக் பிகாஸ் I am a person who loves very much to take biomedical engineering courses, and I have taken a number of times and studied in my BE, ME and all the time very much interested. அதனால் நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இது ஒரு வாய்ப்பு. ஹார்ட் எப்படி இருக்கும், லங்ஸ் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி. பட் இப்போ வந்து இந்த ஏஐ வந்து இப்போ சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் ஏஐ மாறிட்டுருக்கு. ஸோ அந்த டெவலப்மெண்ட் தான் இப்போ எவ்ரி கம்பெனி இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ். ஸோ இட் இஸ் நத்திங் பட் ஏஐயில் வந்து நம்ம ஆட்டோமேஷன் வந்து மேனுவலாக பண்ணுறோம். ஏஐ இஸ் டூயிங் எவ்ரி திங், பட் ஹியூமன் ஒன்லி இஸ் கிவிங் த டேட்டா அண்ட் ஹீ இஸ் ஒன்லி கண்ட்ரோலிங் இட். பட் என்டையர் திங் இஸ் கோயிங் டு பி ரீப்ளேஸ்டு பை ஹியூமன்ஸ். இப்போ என்னாகும் அப்படின்னா, ஒரு சிட்டி அப்படின்னு எடுத்தீங்க, ஒரு காமன் பிளேஸ்ன்னு எடுத்திங்கன்னா இங்கே மிஷின்ஸாக தான் ஓடும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நான் நிறைய ஆர்டிக்கல் அந்த மாதிரி படித்தேன். அந்த மிஷின்ஸ் தான் எல்லாமே பண்ணோம். ஹியூமன் இன்டர்வென்ஷனே கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் த ஹியூமன் இன்டெலிஜென்ஸ் இஸ் கோயிங் டு பி இம்ப்ரூவ்டு பை தீஸ் மிஷின்ஸ். பட் மிஷின்ஸை நம்ம தான் டிசைன் பண்ணணும். பட் தட் இஸ் கோயிங் டு பி கால்ட் அஸ் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ட் ஏஐ. நீங்கள் நிறைய ஆர்டிக்கல் படிங்க. ஸோ அதனால் பட் இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து ஒன்லி இன்ஜினியரிங்க்கு தான் கிடைக்கும். any medical side or MBA or any other professionals cannot code these things, and it is a wonderful opportunity for the young engineers who are coming as developers or software engineers, and also for the core engineers, and it's a very good opportunity. Now recently Meta has opened, Facebook, United States has opened சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ் ஏஐ லெபார்ட்ரி. நீங்கள் நெட்டில் போய் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிசோர்ஸஸ் இருக்குது. ஸோ ஃபார் யுவர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங், ஸோ யூ கேன் ஆல்வேஸ் பி வெரி ஹாப்பி. அவங்க நல்லா உங்கள் நெஞ்சை தட்டிக்கிட்டு நீங்கள் பேசலாம். உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி உலகத்தில் வந்து உள்ள டாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நிறைய கிடச்சிருக்கு. கைண்ட்லி ஃபாலோ தட். டெடிகேட் யுவர் டைம் ஃபார் அகடமிக் டெவலப்மெண்ட் டூரிங் த 4 years ஆஃப் engineering. So that is my wish. Thank you. Next, we request the esteemed Vice Principal of SVCE, Dr. K.R. Shanta, to distribute the best paper certificates. Dr. MGR Education and Research Institute presented their paper in the track. Okay. Ms. J. Ilakya, JPR Institute of Technology. Teammate Mr. Prem Kumar may please come and receive the certificate. K. Ashwini and Savita. K. Ashwini is here? Yes. Madhumita EM, Savita Engineering College. Logeshwari D, Savita Engineering College. Logeshwari is here? Okay, please come. Logeshwari, Jayarubini K. Audience, please give a big round of applause for participants from external colleges. I now invite Mrs. Kalyani, Assistant Professor ECE, to propose the vote of thanks. I think they are from Velamal Engineering College, am I right? I request the participants to come onto the stage to receive the certificates. Sorry, ma'am. The one team mattu When gratitude fills with the heart, every moment becomes meaningful and every effort shines with purpose. Good evening to one and all present here. As we come to the end of this inspiring AICT Vani-sponsored conference, it is my privilege and honor to extend a heartfelt thanks to all those who made this event a resounding success. First and foremost, our deepest gratitude to the Almighty and our campus deity, Lord Vijay Ganapati, for blessing us with a day filled with knowledge, inspiration and harmony.
Behind every successful event, there is a vision that lights the way. On behalf of the department and organizing committee, I would like to express our sincere thanks to the management for their constant support and encouragement. A special note of appreciation to our respected principal, Dr. S. Ganesh Vaidyanathan, whose motivation and guidance have always inspired us to reach greater heights. Thanks to him for being our driving force and pillar of strength. And we extend our sincere thanks to our Vice Principal, Dr. K. Ashanta, for her valuable presence that added material to the event. இன்றைய நிகழ்வு AICT வாணி திட்டத்தின் கீழ் நம் தாய்மொழியில் அறிவையும் அனுபவங்களையும் பகிரும் ஒரு அழகிய முயற்சி. இது வெறும் கருத்தரங்கல்ல, நம் பண்பாட்டு அடையாளத்தின் பிரதிபலிப்பு. யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் காணோம், யாமறிந்த நெஞ்சங்களிலே தமிழ் நெஞ்சம் போல் காணோம். உலகில் ஆயிரக்கணக்கான மொழிகள் இருந்தாலும் தமிழ் போல் இனிமையும் உயிரும் கொண்ட மொழி வேறெதுவுமில்லை. ஒவ்வொரு சொல்லும் இசை, ஒவ்வொரு எழுத்தும் உயிர், ஒவ்வொரு வரியும் ஒரு வரம். AICT வாணி திட்டம் நம் தாய்மொழியில் அறிவை பரப்பும் ஒரு அரிய தளமாக உருவாகியுள்ளது. அதற்காக நன்றி கூறுவது நம் கடமை. நம் தாய்மொழியில் அறிவியலையும் தொழில்நுட்பத்தையும் இணைத்து பகிர்வது இன்றைய காலத்தின் அவசியம். தமிழை நேசிப்போம், தமிழின் ஒலியில் உலகை ஒளிர விடுவோம். With the note of celebrating our mother tongue, let us once again express heartfelt gratitude to all those who made this bilingual conference meaningful and memorable. On behalf of the organizing team, I take this opportunity to extend our deepest gratitude to all our distinguished speakers who shared their invaluable insights and enlightened us with thought-provoking sessions. Their words of wisdom have truly added depth and meaning to this conference. We also express our sincere thanks to the session chairs, reviewers for their time, encouragement and professional moderation of the technical sessions. Their guidance ensured that every discussion remained productive and engaging. Our heartfelt thanks to our beloved HOD, Dr. N. Kumaradharan, and Assistant HOD, Dr. S.R. Malati, for being the guiding light behind this endeavor. Thank you, sir. Thank you, ma'am, for their suggestions and encouragement, which made this as an remains instrumental in shaping this conference. Our HOD for providing the wonderful platform that encourages academic exchange and promotes regional language learning and innovation. No duty is more urgent than that of returning thanks. On behalf of the department and organizing team, once again I thank each and every one of you who contributed in one way or another to make this conference a grand success. Let us carry forward the spirit of learning and collaboration that this event has ignited. Thank you all and have a pleasant evening. வாழ்க தமிழ், வளர்க தமிழ். Thank you all. We request everyone to rise for national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे
அன்றே இருந்தோம் கண் திறந்தோம் அவ்வான் பறந்தோம் மாற்றம் தேடியே தினம் ஒரு நேற்றை தோற்கிறோம்